Ayun, so ayun guys, no, open cam tayo. So grabe, ang dami pala natin tonight. So ayan, open cam tayo, no. So it's exactly 8 o'clock, ay 2 o'clock PM, no. So ayun guys, kung meron pa kayong teammates na habol, no, pahabulin na natin sila, okay? Kasi this is something na grabe, first and ever tong ila-launch na ano na to, training na to, no. So ayun guys, kumusta kayo? So ayan, can be active tayo sa chat box, no? So ayan, kumusta kayo guys? Okay, so nag-dinner na ba kayo? So type 1 kung kumain na. Okay, so nako, may busog daw. Okay. And meron pala tayong mga ano no, teammates from other team. Okay, so welcome po sa ano namin, sa training natin, no. So ayan, welcome. So Ises. Okay, so first time ko to na-encounter, no. So ayan, welcome to the team. Welcome to our training. Okay, so ayan. So mga kumain na, no? So ayan guys, kumusta yung week nyo? Kumusta yung cut-off nyo this Saturday? So ayan, type H, no? So type hit kung na-hit nyo yung goal. Okay, so para naman sa mga taong hindi rin nakahit ng goal, okay? Type, ano siya, type P, okay, for progress. Okay, yan, may progress. Okay, so may progress. Okay, so ayan. So, ayan guys, no, welcome for tonight's event. So tonight we will be having our first ever talk show talking about tackling about the basic concerns into doing the business. Okay? So, for our first episode tonight, Mentor Nina and Mentor Jello will answer all our questions on how to handle objections and how they close their deals. Okay, so guys, so sa mga taong hindi pa nakakilala dito sa mga tao na to, they have set records in sponsoring people for year 2020. Okay, so grabe guys, sobrang dami nilang napastart dito sa business for year 2020. Eh diba yun yung taon na sobra ang dami nating pinagdaanan sa Philippines, ang daming pinagdaanan ng buong mundo, yet they become successful in this business. Okay? So nakuha nila yung massive result and breakthrough nila for year 2020, no? So right now guys, they will share their knowledge about how they do the business. Okay? And alam niyo yun guys, no? Let's maximize this training kasi ito guys, this will not be an ordinary training na ano lang, may magtotalk, okay, tapos tayo makikinig lang, okay? It will be interactive, so we will have the chance to ask question, okay, kung saan tayo nahihirapan sa business in terms of closing. Okay? So ayun siya guys, no? So right now, isipin nyo na guys, kung ano ba yung itatanong nyo dito sa training na to, kasi definitely, this is something na hindi natin dapat i-miss out, okay? So ayun siya guys, no? Okay lang ba open camera tayo? Kasi sayang naman, no? Okay, sayang naman kung hindi makikita yung mga mukha natin. Okay, so para malaman rin kung sino nagsisell essentials or hindi. Okay, joke lang. So, ayun guys, open camera tayo. Okay, so meron ako mga nakikitang mga new faces. Okay, so ayan, dumadami na, no? So, ito guys, no, para sa mga taong hindi pa nakakakilala dito sa mga tao na to, no? Itong mga tao na to, no, they got their breakthrough for year 2020. And tonight, mag-share sila ng techniques nila on how they close, and aside from that, they will give their ₱1,000,000 tip para sa atin. Okay, to make our breakthrough for year 2021. Okay, so ito guys, no, itong mga tao na to, okay, they already managed to earn their first million. Okay, and itong mga tao na to, no, halos kaedaran lang natin. Okay, so nasa mid-20s lang sila, no. So, ayun guys, type excited. Okay, kung excited na ba kayong makastart tong training na to? Okay, so ayan, type excited, yung buong word na excited. Okay, so excited na. Okay. Okay, so lahat, marami nang excited, no? So, ayan guys. Okay, so let's be active on the chat box, okay? Lagay natin yung energy natin dyan, no? Okay, so right now guys, share ko sa inyo guys, no, kung sino ba dito ngayon ang magtotalk, no? Ano ba yung credibility nila? So, for tonight guys, sa mga hindi pa nakakilala sa kanila, uulitin ko lang, no? Okay, ito si Mentor Jello, okay? He will be one of the person that will talk tonight. And this person, no, for everyone, nag-start siya March 23, okay? Yet, in the short span of 5 months rather, he became one of our gold director. Okay, so it means to say, nag-earn na siya ng $1,000 for every week. Okay, so ayun siya guys. So, and aside from that, this person is a Frontier Top Rookie for 2020.
and also a multiple travel incentive qualifier, and also a million peso achiever. So, nag-start lang siya March 23, 2020, yet he earned his first million last December 2020. Okay, and for our next speaker, no, so mentor Nina Gregorio. So this person, no, is a certified public accountant by profession, and she is one of our Ruby directors. So last year, ang rank advancement na nakuha niya, sobrang daming major rank advancement. From gold directorship, okay, from gold directorship to executive gold, and right now, she's one of our Ruby directors. So ano bang ibig sabihin, guys, no, ng Ruby director? Ibig sabihin niyan, she is currently earning $2,000 every week. Okay, so that's 100,000 pesos. Okay, every week. So she is also a multiple travel incentive qualifier. So nahit niya lahat ng travel incentive last year. Okay, so aside from that, a million peso achiever. Okay, so I believe, no, andito na sila. But before I welcome them, okay, open cameras na tayo, okay, to start the training formally. Okay, so ayan guys, open cam na tayo. Okay, so welcome again to other teammates na pumapasok pa, no? Okay, dumadami at dumadami. Okay, so andito na sila. So, hello Mentor Jello, hello Mentor Nina. Hello! Hello Mentor! Hi! Hello Mentors! Morning! Hi, I got for hindi ko alam paano naka-spotlight pa to. Hi! Okay, Ayan. Hi guys. spotlight. Thank you so much sa introduction. Ayan. Hindi niyo ako sinabihan, naka-block pala kayo. Alright, so ano yun Mentor? Ano kami? Ano pala, no? Talagang I really look up to Mentor Jello, no? So ayan, ano kami? Idol. So, ayan po, no, to start this talk show, okay, so to start this training tonight, I would like to ask, share kayo siguro ng background yung dalawa. Okay, so siguro, no, sino kayong pwedeng mauna? Okay, so kayo mentor mag-decide. Sino ba? Sino gusto mauna sa inyong dalawa mag-share ng background? Pwede yung Jack and Poy. Pwede naman mentor. Yeah. Okay. Ay, yung bagong kulay daw yung hair, oh. Yun nga eh, bago. So, blooming na blooming si Mentor Nina. Okay, so dahil dyan, mauuna si Mentor Nina. Okay. Okay, so hi guys, I'm Nina Gregorio. So I'm a CPA by profession. Actually, I worked in an auditing firm before I started with Usana. So nag-start ako with Usana as a part-timer. Although before Usana, may mga side hustle ako. Ayan, I'm a beauty vlogger. I'm also a makeup artist, freelance model, ganyan. So marami akong ganap. Pero I started with Usana 2018. Pero 2 years na ako into the business. 1.5 year ko siya part-time, pero ngayon full-timer na ako. So, yon, full Usana na tayo. Alright, so grabe guys. So, ayan guys, no, sino ba dito ang gustong mag full-time na rin? Okay, so type me kung ikaw yung taong gusto rin maging katulad ni Mentor Nina. Okay, so ayan, so madami, no? So ayan, tingnan natin for year 2021 target natin yan. So next, for our next, no, si Mentor Jello. So hi Mentor. Hello, Coach Chan. Okay, so ayun, take it away, Mentor, no? Ayan, okay. So, thank you very much ulit, Coach Chan, no? So, by the way, so, my name is Angelo Serafim Lahore, just like naka-display sa screen. Okay, yan. And of course, background ko is, medtech sa Philippines. Okay, pero kumaga, I'm currently working here sa US as clinical lab scientist. Ayan, yung mga, alam niyo naman yung mga nag-handle ng COVID, ng mga blood tests, mga kung ano-ano, yan, di ba? Pero before this, before doing this business, kumaga, isa akong, as in, super hardcore gamer talaga, okay, computer games. Okay, so kung meron talaga dito, okay, na mahilig kang maglaro, believe me, may pag-asa ka, okay, sa business. Okay, yun naman yung masasabi ko. So, basically, ayan, so yun yung pinagkakabalaan ko right now. And before sana, like, wala naman siya importanteng ginagawa. Okay, ganyan. So, right now, it's like more on, this business. So, yun siya, Coach Chan. Alright, so ayan guys, no, kung kayo man naglalaro, okay, type gamer kung gamer ka. Okay yan, tulad nga ng sinabi niya, may pag-asa tayo. Kasi ako rin, personally guys, mahilig rin talaga ako maglaro. Okay, actually classmate ko, si Mentor Angelo maglaro. Okay, so ayan, no. So, right now, no, share kayo siguro Mentor, no, kung paano kayo na-invite. Okay, so for this question, okay, mauna ka na siguro Mentor Jello. Okay, ako basically, paano ako na-invite? Okay.
So, una-una, sino ba nag-invite sa akin? Okay. Siyempre, yung yung isa sa ating mga speakers, di ba? So, ayan, si Mentor na siya nag-invite sa akin. So, basically ako, I was invited into this business as kumbaga, and of course, syempre, normal inviting, ganyan, di ba? I was offered a part-time. Pero basically, noong una, hindi naman ako na-offer ng part-time eh. Kumbaga, isa ako sa mga produkto ng tao na sendan lang ng Happy New Year. O, di ba? The New Year, just lang, dumaan lang yung New Year. So, I think marami dito nagsend na maraming Happy New Year message, okay? Kasi you never know kung sino yung magre-reply doon na sobrang willing work at yung negosyo. Okay, so isa ako sa mga ganon. So, pero nung una nga, ang nangyari, January yun, kasi New Year nga, di ba? So, nalaki niya ako ng January, pero gawa nga ng time zone difference. As in, na-move yung schedule, it's like kapag available ako, ako, saan ka na? Di na nagre-reply. Pag siya naman yung available, ako naman hindi nagre-reply. Basically, na-move hanggang March 23 nga. Ganun siya. So, kaya guys, okay mawala ng pag-asa. Isa ako sa product na follow-up in terms of inviting. Di ba? So, yun talaga yung power din ng follow-up eh. Tama? So, kaya never give up nga talaga sa yung mga prospect. Kasi you never know kung sino dyan yung hahataw eh. Di ba? So, basically, ganun ako na-invite coach. Actually, sabi nga sa akin so like 2 to 3 hours lang daw gagawin a day. Ang nangyari, 2 to 3 hours lang yung sleep. Ganun lang nangyari. O, di ba? Iba, di ko ata naintindihan masyado yung chat niya. Ganun. Pero basically, ganun ako na-invite. Okay? So, ganun siya, coach. Alright. So, guys, kung kayo man yung taong nakaka-relate doon sa 2 to 3 hours a day lang gagawin, pas 3 to 4 days a week, ngayon, ang nangyari kay Mentor Jello, 2 to 3 hours a day ang tulog, tapos 3 to 4 days lang kung matulog. Okay? So, ayan. Type relate kung relate kayo. Okay? So, ayan guys, produkto si Mentor Jello nung Happy New Year. So, right now guys, kung meron kayong tao na gustong i-invite, i-greet nyo na. Hindi pa naman siguro late ang January 10 para i-greet ng Happy New Year yan, no? So, ayan. So, ayan po. Next, Mentor Nina. Okay, paano po kayo na-invite? Nakamute po kayo, Mentor. Ayan, ang nag-invite sa akin si Coach Jera. So, schoolmate ko siya from UST. Ahead siya sa akin. So, parang ate-ate ko siya. Tapos, tawag dito, 2017, nung minessage niya ako, more on kinumusta lang muna. Although ako hindi ko naman inisip na parang may something siyang i-offer. Kasi sanay talaga ako na nangangamusta siya. Kasi ganun kami ka-close. So, normal talaga sa akin na kinukumusta niya. Pero, na-offer niya sa akin kung interested ako mag-part-time. Kasi alam niya, mahilig talaga ako sa mga racket-racket. So, yun, sabi niya, gusto mo ba ng part-time? Dollars yung pwedeng kitain. Although ako sobrang interested na ako, ang dami kong mga tinanong sa kanya. And then, nalock-in niya ako, napresentahan niya ako sa office pa. Actually, offline yun. So, dinala niya ako sa office, presentahan niya ako. Pero hindi ako nag-start agad kasi wala akong pang-start. Kasi nung time na yun, I was working in SGB pa. So, wala talaga akong saving. So, 2017 yun. Hindi ako nag-start. Finalo up niya ako after a year. So, although si Coach Jello kasi, ako yung nag-invite sa kanya, nag-start siya on the spot. Like, na-encode na siya agad-agad. Pero ako kasi, hindi ako nag-start agad after ko mapresentahan. So, after a year pa ako nag-join. During that time, tinawagan na lang niya ako. So, tinanong lang niya ako kung magsa-start na daw ba ako kasi isang taon na yung nakakalipas. Tapos yun, doon ako nag-start, 2018. So, yon 1 year follow-up naman ako ni Coach Jera. Alright. So, ayun, kung meron kayo ditong mga prino-prospect, okay, na-presentan, hindi nag-start, okay, definitely, maybe right now is not the right time for them. Okay? But eventually. Okay? So, wag niyo yan sukuan. Okay? So, right now po, tatanong ko lang kasi right now kasi ang topic natin, di ba, tonight is handling objection and how do you close your deals. Okay, so yung first experience niyo po, kasi right now kasi as we can see, sobrang galing niyo na in terms of closing, handling objections ng guests. Okay, nalalo na nga meron sikat na to eh. Pag kayo dalawa nagko-close sa mga guests ng mga ng mga downlines niyo, laglag credit card, literal. Okay, pag kami nagko-close, okay, alam mo nahihirapan kayo, pero pag sa inyo ang dali-dali na lang. So yung first closing niyo po ba, ano yung experience niyo? Kayo, Mentor Nina. Ayan. Okay, actually nakakatawa yung first
closing ko. Kasi face-to-face pa yon. So, offline pa si Yusana. So, yung first closing ko, actually, ang guest ko noon, schoolmate, workmate ko siya. So, ate-ate ko din siya, in-invite ko siya. So, napresentahan siya. So, pagdating ng closing, di ba yun na yung part na parang after ng open mind, presentation, closing. So, ikaw na lang, tsaka yung guest yung naiwan. So, ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, ang tinanong ko lang, sabi ko, ate, magsa-start ka na ba? Tapos sabi niya, Nina, pag-iisipan ko pa muna eh. Tapos sabi ko, okay, sige po, pag-isipan niyo muna. Tapos umalis na siya. Okay, yun lang yung conversation namin. So literal, 3-minute closing lang, guys. Ayan, so hindi siya nag-pay in. Ang nakakatawa pa, yung coach ko, nung tinanong niya, hinanap niya sa akin, nasa na yung guest mo? Sabi ko, coach, pag-iisipan daw niya, yun na, umalis na. So yun yung first closing ko. So hindi ko talaga makakalimutan yun. Alright, so sigurado dito mentor, no? Sobrang daming makaka-relate dyan. Okay, so ayan guys, type relate ulit kung relate kayo, no? So for you, Mentor Jello, paano naman yung experience nyo nung first closing nyo? Ako, so kumbaga, yung nangyari kasi sa akin nung first closing ko, basically, yung pinakaunang close ko, siya din yung pinakaunang pinakaunang presentahan ko on my own. Okay, kasi for the first, I think mga first 2 weeks doing the business, si Mentor rin na yung nag-present for my guest, ganyan, di ba? So, kaya ang dami ko talagang pay in kasi, grabe talaga hanggang yung coach ko, ganyan, di ba? Pero, yung time na, I think hindi kasi available by that time, pero I have a guest. So, parang, parang nag-last love na lang ako mag-present, tapos kumbaga, ako na rin mag-close. Pero kumbaga guys, although, of course, ka-start ko lang, wala pang masyadong skill, ang naging puhunan ko lang is really lang talaga, the excitement eh. Okay, naging puhunan, gigil talaga. Minsan di ko alam kung sinasabi ko dun eh. Basta gusto ko talaga magsimula yung tao. Basically yun siya. Pero siguro may kahalong beginner's luck, ganyan. So matanda ko talaga, yung first closing ko on my own is siya, pay in yan. Ganyan. Yung nangyari sa akin, ka-work ko siya dito sa US. Ka-work ko siya dito sa US. Pero sa ibang ibang branch ng workplace ko. Iba-iba kasi yung branch eh. So basically, ayun, so nag-start naman siya on the spot noon. Pero ayun nga, since parang naalala ko lang noon, parang parang basically ginigigil ko lang talaga siya kung ano yung posible mangyari. Pero basically di ko alam kung tama yung sinasabi ko. Okay. Kayo mga first time na nagka-close, okay lang yan, di ba? Kasi kumbaga, you never know when's the best time eh, di ba? Like for you to step up talaga. So basically, yung experience ko, coach yan. First time closing on my own. Alright, so yan guys, no, excitement talaga is one of the factor talaga na para magpapiin. So siguro meron dito no na matagal na, okay, nung nagsimula nakakapapiin, pero habang tumatagal, okay, medyo nahihirapan na. Okay, so kasi ang nawawala rin kasi talaga no is yung excitement, and that is one of the key factor din talaga no para mapapiin natin yung guest natin. So ano po no, curious lang kami kung paano po ba kayo dito pinapiin. So on the spot ba or follow up ba? Okay, share kayo, Mentor Jello. Diyan na tayo. Tapos direct na website na kami. Diretso na sa website. Bilis na mapapiin. Parang, umabot ba kami dun sa yung dating presentation, yung may mga Wala na yata smart position, coach. Parang after two packages, website na. Ganyan. As in, direct na talaga. So, ayan siya. Pero ang naging concern ko nga lang nun by that time is to yung parang social security number. Okay, yung nag-encode na, social security number. So, ayun, medyo muntik pa ako, hindi on the spot. Gawa nga dun sa sa concern ko na kasi since ang hawak ko dito sa US working visa, so I'm not sure kung pwede ako mag-start ng ganitong business, ganyan. So, minessage ko yung agency ko. Pero, hinihintay ko reply ng agency. Bigla agad nag-chat si coach na, uy, pwede naman daw yan. Huwag ka na mag-alala, pwede yan. Hindi ka makukulong dyan. Sabi niya, hindi ganun. Basta pwede naman daw. Ako, sige, ganyan. Ako, tuto naman ako, di ba? Sige, pwede naman. Sabi niya, okay, prepared customer ka naman. Tapos distributor ako na-enroll, ganyan, di ba? Pero basically yun, so okay naman. Tapos, nagbigam details, ganyan. Tapos, ayun, so on the spot pay-in, natulog ako, kinakabahan ako. Di ba? Kasi naglabas ng pera. Pero basically, yun naman yun eh. Lahat naman nag-start dito, kinabahan at first, di ba? You're not really sure kung kaya mo ba to, if it's for you, pero eventually, na-realize mo na kung gaano agad na yung business eh. Di ba? So, good experience ko, Coach Sham.
No, Alright. So, start ako on the spot. mukhang marami dyan makaka-relate sa inyo, mentor. Kasi sigurado, dito yung mga on the spot pay-in, tapos after which napapaisip na lang na, hala, nabudol ako. Hala, tama ba tong pinasok ko, di ba? So, ayan. So, grabe, iba talaga pag si mentor Nina nagko-close. So, ayan guys, kapag meron kayong guest na nasa US, alam niyo na kung sinong lalapitan niyo. Okay, diretso encode agad yan. Mentor Nina na agad, okay? So, ayan, mentor, no? Ikaw naman, mentor Nina. Ikaw, mentor, paano ka po ba dito na-invite? Yan. So, di ba ako kasi product of follow-up. So, paano ba ako finalo up? Kasi 2017, hindi ako nag-start kasi nga wala akong pang start. Pero, since then, si Coach Jera, yung tao nag-invite sa akin, talagang laging, kumukonect talaga siya. Like, lagi siya nagbe-message sa akin, nagsasend siya ng quotes, nangangamusta siya. Hindi lang siya yung tipo na, uy, mag-start ka na. Hindi eh. So, na-feel ko talaga sa kanya na she kept the relationship. So, may times na kapag down ka, tapos biglang magsasend na lang siya ng mga positive quotes, so parang ma-appreciate mo din, ganyan. Minsan may mga events si Usana before, mga convention, pinapa-join niya ako. Tapos may time pa na sinisendan niya ako ng mini essentials para matry ko. So, ganun talaga ka-persistent si Coach Jera para mapapay-in niya ako. So, ganun siya, yung entire time, yung 1 year na fina-follow up niya ako, may time to time talaga nagme-message siya. So, hindi siya yung tipo na after niya ako presentahan, hindi na niya ako kinausap, tapos bigla na lang niya ako tinawagan after a year. So, in between that, may mga conversation kami na nag-chat-chat siya, nangangamusta siya sa akin. Okay? Tapos noong time na tinawagan na niya ako, ibang number yung gamit niya. Kasi pag tatawagan niya ako, alam ko na-feel ko na ipa-follow up na niya ako sa Usana. So, hindi ko sinasagot pag number niya. Pero, guys, okay, gumamit kayo ng ibang number. Kasi hindi ko alam si Coach Jera pala yung tumatawag sa akin. So, nung tinawagan na niya ako, sabi niya, Twin, tawag dito, di ba, napresentahan kita ng Usana before, sabi mo, pag-iipunan mo. So, nakapag-ipon ka na ba, ganyan. Eh ako, after a year, hindi pa rin ako nakapag-ipon. So, wala pa rin talaga akong pang-start. Pero during that time, mas may realization na ako na parang, shucks, 1 year na ako nag-work, walang pinagbago yung life ko. Eh, siya nakita ko sa mga post niya, nagkakaroon ng progress, ganyan. Minsan may mga pinopost na siya na parang, tawag dito na nare-recognize siya. So parang ako nakita ko na hala parang ako lang progress pero siya dun sa ginagawa niya meron. So nung time na yon mas naging interested ako. Ginawan ko siya ng paraan. So nanghiram na ako ng credit card for me to start the business. So ganun siya. Ganun ako na-start. So grabe. So ayun guys, meron na kayong idea kung paano nyo mapapastart yung mga tao na alam nyo naman talagang quality pero right now, nag-decline sila. So ayan, simulan nyo na yung mga last year. Simulan nyo na. Give it a couple of months ngayong taon, tapos invite nyo na. Okay, so ayan. So thank you so much, Mentor Nina, for that, no? So ito po yung tanong kong sunod, no? So grabe, no? Ako yung boy abunda nyo ngayong gabi. Okay? So, ayan. Yun nga lang, hindi tayo nakapakalbo, no? So, pasensya mga kaibigan. So, malaking bagay na napaintindi sa akin nung taong nag-invite na kaya niya akong tulungan. Ito yung mga pwedeng gawin. Hindi mo kailangang i-worry kasi i-guide kita, tutulungan kita. Yun kasi yung na-feel ko. So for sure, sa mind ko, yung mga guests ko, ganun din yung ma-feel nila. Magkakaroon sila ng takot, kakabahan sila, may mga doubts sila, may mga fear. So for me, I should be able to address their concern para makapag-start sila. Kasi ganun din yung ginawa sa akin, kaya ako nag-start eh. So very important siya kasi during the presentation, hindi pa naman mo doon malalaman kung magsa-start siya or hindi. Partly siguro mafe-feel mo. Pero doon sa closing kasi, then nalilitaw yung mga possible concerns niya, kung ano yung pwedeng pumigil sa kanya. So if you know how to close the deal or handle the objections, you're gonna be able to make them start. Kasi not all the time yung mga coaches nandyan. I mean, nung nagsa-start ako, ang nagko-close for me, yung mga mentors, mga coaches, even yung personal closing, ginagawa nila for me kasi hindi ko pa alam paano gawin. Pero eventually kasi, syempre, magkakaroon ka ng sarili mong grupo and at the same time, magkakaroon ka ng sarili mong guest. So, kailangan ikaw talaga ma-develop mo siya. Kasi I would really say na 80% ng... Closing is the vital part of the presentation talaga. Kasi imagine, kahit gaano ka kagaling mag-present, believe me, and kahit si Mentor Ryan, Mentor Reg mag-present dyan sa guest mo, pero pag yung closing walang kalatoy-latoy, hindi magpipiin niya. Okay, so ganun siya ka-importante talaga. Basically, na-experience ko ng mga may ganito kasi ako, para mahilig ako mag-record nun ng mga presentations ko nung bago ako ganyan. Kasi tinitignan ko talaga paano ko ginagawa.
Tapos parang last month, nag-ano ako, tinitira mga videos. Then, may presentation ako mga bandang April. Ang presentation ko, 1.5 hours, okay? Tapos yung closing ko, wala pa atang 2 minutes. Ganun. So, ganun siya ka-importante. Kapag di nyo close, guys, basically, presentahan nyo lang yung guest. Parang kayo nagsaya ng oras. Tama? Kasi kumbaga, ang nangyari talaga sa closing, dyan nag-a-arise ng mga objection. Saan nag-a-arise objection? Sa mga katanungan na hindi sila sure. Okay? Sa mga katanungan na kailangan masagot talaga. Basically, yun yung pinaka-reason kung ba't nagkaka-objection, may hindi sila mamalabo for them. Kumbaga, 3 lang kasi yung tanong ng tao na yan eh. Bago siya mag-start eh. Una-una is like, mapagkakatiwalaan ka ba niyan? Tutulungan mo ba sila? And para sa kanila ba yan? O, yan ang 3 mga major question na sa stage na mag-guess talaga natin. Kaya yung mga kailangan rin paintindi. Okay, and kagaya sabi ni Mentor Nina, pagtagal, you will have your own your personal guest, and when you have a team, you will be closing for your downlines, di ba? So yung importante talaga na may improve natin yung the way we close. Okay, kaya sobrang importante, and congratulations sa mga nandito, nag-attend ng training na to, di ba? Kasi kumbaga, you are really willing to improve your closing skills talaga kasi sobrang vital part na. So yun siya sa akin, Coach Sean. Alright, so... Saka hindi siya perfect agad, guys. Kapag first time mo mag-close, hindi talaga perfect. So, yung iba kasi, mentor, tsaka na lang ako magka-close pag sobrang galing na ako. Hindi ka gagaling not unless talagang ma-practice mo siya paulit-ulit. Diba? So, kailangan mo siyang gawin. First few closing mo, lalo na yung closing ko, diba? Walang kakwenta-kwenta yung closing. Ganun talaga. Dadaan ka talaga dun sa process na yun na hindi ka pa marunong. Pero dun ka naman talaga mag-i-improve and gagaling pag paulit-ulit mo siyang ginagawa. Totoo. Sabi nga, diba, you don't have to be great to start, but you just have to start to be great. So yun lang, kaya lang talaga, so lakas ng loob kasi sa first time mo, madali na mag-second time eh, tapos improve lang sunod. Okay, so ganoon siya. So ayan, so yun guys, totoo talaga yung mga sinabi nila. And actually, personally, kasi silang dalawa yung tao nagme-mentor sa akin talaga directly, no? So, ayan, ito talaga kwento ko to dati kay Mentor Jello, na-experience ko na to. Pinagtawanan niya ako. Kasi yung first na closing ko, okay, pay in as in itatransact na namin, andyan na yung pera, bibigay na sa akin. Sinabihan ko guys, paalam ka muna Mars sa boyfriend mo. Okay, so ngayon ang ginawa kasi baka isipin niya ito ganito ganyan, 'di ba? So 5 minutes later bumalik ako doon sa kanya, no. Sinabi niya sa akin hindi ako pinayagan ng jowa. So anong nangyari? Hindi na siya naging pay-in. Okay, so alam mo 'yun, ganun yung mga nakakatawa talaga. Meron tayong mga instances na nakakatawa natin yung first time mag-present, first time mag-open mind, first time mag-closing na talagang alam mo 'yun, sa una, mafe-feel mo, grabe, ano ba naman tong ginawa ko? Okay, sayang. Okay, madadown ka. Pero right now, no, at this moment na, alam mo yung mga pinagdaanan mo dati, magiging thankful ka pinagdaanan mo. Kasi it is, yung kung sino ka right now, yun yung product ng mga past failures rin natin. 'Di ba? So, huwag kayong matakot magkamali dito sa business. So, ayan, okay, so totoo yan, matatawa ka na lang talaga. So ngayon guys, no, pupunta tayo sa question and answer, okay? So ito naman guys, no, magiging na tayo no na ano ba to? Salamat Doc. Okay, joke lang. So, ayun guys, no, magtatanong tayo, magkakaroon tayo ng question and answer, tapos sasagutin tayo ni Mentor Jello and ni Mentor Nina. Okay? So, ayun guys, mag-isip na kayo ngayon pa lang. Okay, kanina sinabi ko mag-isip na kayo, no? Right now, dagdagan nyo pa. Okay, so about handling objection and closing the deals. Okay, so ayan, sisimulan ko na. Okay, so ayan po, no? Ang first question ko po, okay, paano ba tayo dito, Mentor Nina, no? Isa-isa sa inyo ang sasagot or both kayo sasagot sa isang question? Yeah, pwedeng both. Pwedeng both. Okay, so para different perspective pala. Okay, sige. So, ito po, hihingi ako sa inyo ng format. Okay? Kung paano po kayo nagko-close. And so, mauna na po kayo, Mentor Nina. Yan, sige. So, ako, yung format ko, for example, personal guest ko, I mean, like, kunwari, napresentahan siya, tapos i-close ko na, I would start by asking questions muna. Okay? Kasi dati, nung bago ako, proceed ako agad dun sa mga, alam mo yun, nagkukwento na ako agad without identifying ano ba yung mga concerns nila. So, I would usually start by asking them how was the presentation. So, tinatanong ko na kaagad ano yung nagustuhan mo, yung products ba, yung business ba, or both. Okay? Para malaman ko, para at least alam natin
baka yung iba kasi product lang yung gusto. So ang i-offer mo yung pagiging user ng product, or kung gusto nila both naman, 'di ba? So doon mo makikita na okay, pwede ko talaga i-push sa kanya yung business. And then I would ask kung naintindihan ba niya paano siya magsa-start. Kasi yung iba, hindi nila alam na kailangan pala nilang i-purchase yung package. So, tinatanong ko, naintindihan mo ba paano magsa-start? So, kapag sinabi, yes, so doon ko tatanungin about the packages. Kung 1 business center ba or 3 business centers. Tapos, pag namili siya, tatanungin ko ano yung convenient na mode of payment mo. Okay? Is it through cash or through credit card? Why would I usually ask? Doon ko ma-identify kung may pera ba yung tao. Okay? Kasi kapag sinabi niya, ay wala akong cash, wala din akong credit card, most likely, dyan na magsa-start na mag-arise yung concern. Pero pag sinabi niya, pwede naman credit card or pwede naman both. So doon mo malalaman, hindi niya concern yun. So doon ako usually nagsa-start. Tapos, kung kunwari, nagsabi siya cash or credit card, so I would assume as much as possible, meron siya nun. Ngayon, tawag dito, tatanungin ko na sa kanya kung ano yung pumipigil pa sa kanya from starting. Okay? O kaya naman, ipaparate ko sa kanya yung business from 1 to 10. Okay? 10 being the highest. Kapag kunwari sinabi niya 8 or 9, tatanungin ko ano yung kulang. Kasi yung kulang, yun probably yung concern niya. So, ganon yung usual na flow ko kapag nagko-closing ako. Pag kunwari naman, para sa guest ng downline, very important for me na kumo-connect muna ako bago ako magtanong anything about the presentation. So for example, ikaw Shan, ikaw yung guest. I mean, magbi-build rapport muna ako sa'yo na parang tatanungin muna kita about what you're doing and everything para ma-feel close tayo sa isa't isa bago ako mag-proceed dun sa presentation or dun sa tawag dito, dun sa tatanungin ko kung ano nagustuhan niya sa presentation. So usually yan yung flow ko. Tapos along the way, ako kasi yun yung pinaka-basic na ginagawa ko. Pero it depends din. May mga times na for example, maiksi lang yung closing, may mga times na humahaba yung closing, depende sa kausap. Pero kumbaga, yung mga bagay na tinatanong ko, na shinare ko sa inyo, yun yung hindi nawawala dun sa closing ko. Yun. So, ganun siya for me. Okay, so ayun no. So ayan si Mentor Jello naman. Go Mentor. Okay, so ako basically pa nagka-close ako and same thing din kasi different yan eh, okay? Mga maganda, iba yung approach if guest mo or iba sa patawag dito, guest na ibang tao, either crossline or downlines mo. Okay, pag guest ko, same lang din most likely same lang din with Mentor Nina. Ako ang ginagawa ko talaga, actually dito, malalaman ko talaga kung paano ko siya i-close, depende sa presentation na din. Kung guess ko sa sarili kasi nakita ko presentation eh. Basically, ang ginagawa ko talaga, doon pa ako sa presentation kasi makita mo if super interested siya. Okay, so sa presentation pa lang. So kung ganito rin, may mga guests ako na parang ang closing is mga 10 to 15 minutes lang, pero there are guests na it takes hours talaga minsan. So makita mo talaga kung gano'n siya ka-interested. Pero basically ako, nung nag-start talaga ako, ang pinaka-basic format ko talaga dyan, how do I close, is same lang din. Natanong ko kung nagustuhan niyo yung presentation, pinaparate ko din presentation as well. And kung ako din, ang ginagawa ko lang talaga is yung mga natutunan ko sa mga trainings, di ba? Of course, may mga gumagawa sa atin na mga, you would ask kumbaga if anong nagustuhan, product or business ba? Okay? So, dyan, either pag sinagot ng product or business, I usually acknowledge their answer. So, pag sabi lang product, sinasabi ko, ako parehas tayo kasi imagine, ang product ni Usana is super ganda talaga. Paano kung sabi maganda? Imagine pati ang world-class elite athletes, ginagamit siya. So, doon pa lang para medyo nabibuild up ko na rin product kahit papano. Tapos, like kung binabanat to, kahit i-type mo nga sa Google, #1 supplement in the Philippines, si Sana Lilitaw eh. Okay, minsan ginagawa nila, mga gano'n. So, oo nga, gumaganon sila. That's basically dun sa business side. Pag sa business side naman, ang binabanggit talaga dyan is actually, ang ganda nga ng business side Sana kasi for you to be able to start the business, ang kailangan mo lang, purchase ng products. Diba? Imagine, hindi nga investment tao, dyan shopping ka lang yan. Diba? So, what I usually say pag sinabi ko sa ganyan, yung business ni Usana, ang invest naman lang dito is for the products lang. Pero yung the trainings, the coaching, mentoring, and the business platform, lahat yung libre. Okay? Kumbaga sinasabi ko yan kasi sa mga natutunan ko talaga is may hilig yung mga tao makarinig ng libre. Okay? So, medyo naintay sila. Kasi libre naman talaga, di ba? Libre training, libre yung mentoring, di ba? Libre yung Zoom meeting, mga ganyan. So, basically libre. Yung para-invest mo sa products talaga kasi product moment si Usana.
Tapos dun siya, tapos usually business ang sinasabi or products. Tapos I proceed dun sa ano talaga, package. Di ba? Alin yung mas bet nila, 1 or 3. Ayun yung naging standard ko din. Tapos pag sabing 1 or 3 na, okay, pag sinabing 1, ang sinasabi ko dyan is ano talaga eh. Parang ito yung mga script ko bago ako magdagdag na kung ano-ano. Kasi minsan may binabawas ako dyan, minsan dinadagdag ako in between. Depende dun sa guest talaga. Okay, pero nung nag-start ako, I really started sa ganitong format eh. Ito yung mga hindi nawawala. Okay, so 1 or 3 business centers. Of course, ginagawa na iba to. Pag 1, sasabi ko, that's good. Always acknowledge yung answer ng guest nyo. Okay, kung maganda ginagawa ko din eh. Ayan college answer. Pag 1 kasi, sabi ko, that's good kasi it's upgradable naman into 3. Pag 3 naman, okay kasi kumbaga products lang din naman yan. Di ba? Na ang goal nga namin dito, mabalik mo siya in 3 to 4 weeks. Then yung any additional income mo is your profit na. So parang yung mga script ko. Then doon ko na, kumbaga, after na-ask ko if anong sa kanya, feasible na mode of payment, is it cash or credit card? So, diyan ko din malalaman kung how do I approach. Okay? If money yung problem, di ba? So, minsan, how do I, malaman kung pera talaga problema. Pag natanong ko, natutunan ko sa training, I will ask, ikaw ba, pag may 30,000 ka right now, would you start ba? Pag sinabing yes agad, okay, money talaga yung problem. So, different approach yun. Pero pag pinag-isipan, different approach din yan. Okay, kasi kumbaga, hindi talaga money yung problem. Ganun. And doon ka na malaman, kumbaga, kung how will I address the concern. Okay, kumbaga, kung ano yung approach. Okay, kasi iba-iba yung approach depende sa concern. Pero basically, yun naging standard format ko. Okay, so yun siya, minsan naiiba, pero parang, ganun yung thought. Okay, how do I really identify the objection? Okay. Lalo na pag bago, coach, no? Kasi minsan kapag bago, wala ka pang masyadong maraming bala. Kapag kasi marami ka na experience, parang alam mo na kung paano mo i-approach kahit na iba-iba yung concern eh. Pero pag bago ka, minsan kailangan mo mag-stick muna dun sa script na yon or outline na yon para at least alam mo yung Yeah. From that, yun ang magiging base natin. Tapos eventually, as you try to close, it will improve eh. Okay, imposible din siya mag-improve kapag yun at yun ang ginagawa mo talaga. Ganon siya. So, yun siya, coach. Alright. So, ayun guys, no, may different talaga yung approach sa bawat prospect. Okay? And right now, habang tumatagal, ang nade-develop, okay, naisip ko lang right now, no, okay, ano yan, credit card intuition. Joke lang. So, ayun, no, para malaman natin kung meron silang pera. Okay, joke lang. So, biro lang. So, ayun guys, totoo yung sinabi nila na habang pagbago talaga, no, parang ang hirap ma-determine kung hanggang saan lang tayo, okay, paano natin i-handle, okay, ano yung pasunod-sunod, okay, pero habang tumatagal na ma-master talaga siya, no, habang tumatagal, okay, nalalaman mo na ano ba talagang kailangan nilang marinig. Okay, so thank you so much, Don Mentor. No? So, right now, guys, okay, kayo naman yung magtatanong. Okay, ganito yung flow natin, no? Para may twist naman tayo, hindi naman purong boy abunda at salamat, Doc. Okay, halo siya. Okay, so wag lang puro boses ko yung maririnig natin. Okay, so for people na meron tayong question, okay, feel free to unmute yourself. Okay, pag sakali naman, no, nagkasabay kayo nagsalita, Jack and Poy na lang. Okay? Kayong i-spotlight namin. Okay, joke lang. So, ayun guys, no, sige. So, mauna na kayo kung sino man yung mauuna. So, feel free to unmute. Okay? So, ito guys, no, 50 pesos lang naman ang bayad kada tanong. Joke lang. So, ayun, libre lang naman to. Huwag kayong mahiya magtanong. Okay? So, ayun guys, ito, pero hello, mentor. Okay, so ayan, meron na. Si ano pala, ito na, meron na. Hello. Si Ups Carlo. So, hello, Ups Carlo. Hello po. Good evening, mentors and Coach Sean. Ayan, so, man, hiniready ko na talaga yung unmute button nung pagsabi mo, Coach, na may twist. Ayan, dapat laging handa. Ayan. Alright. Ayan. And actually, madami to. Pero, ayan, yung ito na lang na muna isa yung uunahin ko sa'yo. So, ayan, kamusta po? Ayan, nagdira-diretso lang no? Napaka-rude ko naman po, mentors and coaches. Ayan po. Ayan, so, ang tanong ko po is, how to approach ba, in terms of personal closing, yung mga guests na negative and napaka-skeptic? Kasi po, usually, di ba, dapat we don't burn bridges. O paano natin sila hindi ma-burn yung bridges? Meron dyan na iba na atat na umalis na, di pa ba ito tapos? Ganyan-ganyan tapos. Di ba? So, paano po bang in a way na at least kahit paano man lang is makapag-iwan tayo sa kanila ng something na i-look forward nila? And mababalikan natin yun sa kanila in time na tayo sa kanila, mag-follow up. Yun po yung tanong ko. Okay, so sinong gusto mo, Ups Carlo, unang sumagot?
Ayan. Ayan. Kaya ako wala pipili kung sino mauna. Ayan, Ayan, sige. you have the privilege. So unahin natin si Mentor Jello. Ayan. Okay, Ako so magtatampo sa si Mentor Nina. expect ko na yan eh. Out of the 69 participants, kung sino magtatanong, tama talaga ako kung sino magtatanong eh, no? alam ko kung sino talaga ako na magtatanong. Gigil yung ano yan, naka-ready na yung mouse niya sa unmute button. Nakakano lang kanina pa, feeling ko. Ganon siya. So basically, di ba? So, ayun paano mag-ano ng mga negative guests. So basically, gano'n siya. So umpisa is nakakatakot talaga mag-handle ng negative guests. Okay, kasi kumbaga, una-una, wala pa tayong masyadong bala, o paano mag-address ng concern, wala pa tayong masyadong bala, paano mo talaga malalaman kung ba't sila negative, okay? Kasi, pero eventually guys, malaman talaga kung how to handle those negative guests. Pero basically ako, paano nag-handle negative guests? Sa negative guests guys, dapat, okay, kumbaga, bago sila ma-burn out, okay, bago sila maumay, okay, that malaman mo talaga kung ba't sila negative. Okay, kasi you can really say a lot of things, pero hindi naman yung gusto nila marinig. Hindi naman yung concern nila. So, you will really need to end up talaga, malaman mo kung ano yung pinaka-concern nila. Kasi kumbaga, there are 3 types of people lang naman but negative sa either networking or kahit kung ano man yan, di ba? Either they are misinformed, informed or uninformed eh. Okay, misinformed meaning, kumbaga negative ba sila? Kasi nakakaano lang sila, nakakarinig-rinig lang sila ng ano, ng negative about this one, nakarinig lang sila ng parang basically based sa mga rinig-rinig lang nila. Okay? Kumbaga, or they had bad experiences. Okay? Kumbaga, yun dapat mo identify para masabi mo talaga kung ano ba talaga network marketing, ano ba talaga itong papasukin niya na business na Usana, ano bang difference sa previous company niya or previous team. So, yun yung mga gusto niya marinig eh. Okay, basically, you can really tell about about your pwede mo gusto mo yung gusto mong motivation, gusto mong mangyari. Pero paano kung gusto niya marinig is, ano ba mangyari sa'yo pag nag-start ako dyan? What's gonna happen to me, di ba? So basically, you have to really identify. Pero if ever man parang ay talaga nasabihin, di ba? Mga ganun kasi, mga ganyan, di ba? Ay kahit gano'ng pigain mo, wala kang mapipiga dyan, di ba? Mga ganun negative na guest talaga. So kumbaga, pag sinabi, ganito yun eh. Minsan, pag nag-close ako sa downline, sinasabi nila sa akin, aalis na daw siya, matagal pa ba to? Mga ganyan, di ba? Mga ganun experience. Ako, 10 minutes lang daw ba siya? So, yun. So, sabihin ko, okay lang ba kaya mga 5 to 10 minutes of your time, last na to, mga ganyan. So, ganyan, I will really, leave something na lang to them. Ganyan. So, basically, ang sinasabi ko talaga, ako, mahilig ako magsingit about goals in life eh. Okay, yun ang pinapaisip ko talaga sa kanila na, kaya ano ba ang pinaka-goal mo? Ba't ka ba nag-work right now? Mga ganyan. So, basically, for the future, ano ba yung future na gusto mo? Yung walang iniisip. So, basically, sinasabi ko talaga, i-tell them na goals should be talaga specific enough, di ba? Para you will create talaga yung life na gusto mo in the future. So, isa yun sa mga binabanat ko din. And kumbaga medyo matagal ako dun sa ganung topic sa goals ganyan. Matutunan ko sa trainings yan. Then ito binabanat ko diyan, natutunan ko sa isang mentor is sinasabi ko sa kanila, alam mo, ako I really believe in divine intervention. Ganyan pa ako, okay, 'di ba? Na parang eto may reason tong ba't mo nakita tong business na to. And believe me, this is not the first time na makita mo to. Ang dami kasi talagang nagato opportunities kaya meron talagang kakausap sa iyo about this one. Okay? And lahat na nangyari to may reason talaga kung ba't mo nakita right now. Probably ito yung pinagpe-pray mo na opportunity, 'di ba? Na kasi yung kapag na-prepare for a good finances, di naman tayo bibigyan agad ni Lord ng pera sa unahan natin, but He will give us opportunity to work it out, di ba? So basically yun siya, just sabi ko, compare ko, if you're praying for courage, hindi ka bibigyan ng courage mismo, but you will be given an opportunity to be courageous. If you're praying for patience, hindi ka bigyan ng patient, but you will be given an opportunity to be patient. Kumbaga, those are the things na mga nililive ko sa kanila para after ng presentation, kumbaga may iisipin sila. Okay? And kumbaga, ang pinaka-goal ko talaga about guests is to add value. Okay? Pero, for you to be able to add value sa guests, dapat, yung sarili mo natin, we have developed talaga. Ganun siya. Pero sa umpisa, medyo mahirap siya or you're gonna handle negative. Pero eventually, guys, imposible hindi ka mag-improve as you do it eh. So basically, ganoon ako sa mga negative. Kaya gusto ko mga negative guests eh. Okay, I really have hunting negative guests. Ganun siya. And siya, So, ikaw naman, mentor Nina, how do you,
Yes. Actually, dadagdagan ko na lang yung sinabi mo, Coach Jello. Tawag dito, kasi before, kapag kunwari may mga ganyang negative, ang tendencies, lalo na pagbago, dati ako bago, sobrang defensive. Like parang, hindi, maganda kasi to, maganda ganyan, without even knowing kung bakit ba siya naging negative about it. So, tama yun. Kailangan malaman mo yung reason kung bakit siya negative. But at the same time, mapafeel mo sa kanya na normal yun, na alam mo ba, yan nga din yung na-feel ko before. Akala ko before, pag mga networking, mga scam, pyramiding, di ba? Yun din ba yung naiisip mo? So, para ma-feel niya na ikaw din, you've been through that. You thought the same thing, bago mo maintindihan talaga na, okay, iba pala si Yosana. Para ma-feel niya na, kumbaga, nire-recognize mo, ina-acknowledge. Normal yun. Kasi, ikaw din mismo. Okay, wait lang, medyo maingay. Normal yun, kasi ikaw mismo, nagkaroon ka ng ganong phase. I mean, aminin na natin, guys, before Yosana, hindi naman talaga tayo sobrang positive. Tayo din yung nagsasabi ng mga, networking, mga mga open-minded ka ba? Diba? Nagkaroon din tayo ng ganong stage na mindset na lang tayo nung uma-attend tayo ng training. So, karma lang yan. Joke lang, okay? Normal yan na magkakaroon ka ng mga ganong guests. And then, yun, tama yun. Talagang, alam mo na, kung hindi mo talaga siya mapapapiin, iwan mo siya ng realization, okay? Siguro ikaw, touch their emotions na lang din para hindi man siya mag-pay-in, pero mapapaisip siya afterwards. So ako usually, sinashare ko sa kanila, bakit ko ginagawa yung business ni Yosana? Lalong-lalo na kapag same kami ng situation. Let's say, for example, accountant din siya. Tapos sinasabi ko na ito kasi yung life natin as accountants, kapag ito yung ginawa natin, na aabot tayo ng ganitong age, pero ako kasi I realize na ganito. And siguro part of you din na naiisip mo din na ito yung mga gusto mo i-provide sa family mo, diba? So, kumbaga more on realization, and I want to make it light na lang din. Okay? Ayoko yung parang feeling na ma-feel niya na na ma-ere ako sa kanya. Siguro may mga guests na kailangan talaga ma-ere ka, pero I just want to make it light na parang naging friendly conversation lang siya. Para ma-feel niya na once nagkaroon siya ng time na maisip niya na, gusto ko nang gawin si Yosana, ma-feel niya na after some time, pwede pa rin niya akong lapitan. Okay? Kasi again, kapag pina-feel ko sa kanya na, ano ba naman yan? Ang naman ng mindset mo, mga tipong ganyan, diba? For sure, kahit gustuhin na niya si Yosana, hindi siya sa akin lalapit. Okay? Kasi ganun yung naging attitude ko towards that person. Pero pag sinabi ko na, you know what, I really appreciate your time na umattend ka nito, 'di ba? Ako talaga, I really wanted to help you. Pero you know what, once na-realize mo na ito na pala yung mga bagay na gusto mong gawin, you can always keep contact with me para ma-feel niya na, okay, pwede pa rin pala kitang lapitan kahit na nagnega-nega ako sa'yo. 'Di ba? So you have to be professional about it. Okay? Guys, kailangan manage natin yung emotions natin. Alam ko may times na parang pag feeling mo, di ba, na-underdog ka ng mga guests mo, parang gusto mo talaga silang bawian, but you have to manage your emotions. Okay? You have to be professional. So, yun lang yung gusto ko idagdag. Kasi all others na sinabi ni Coach Jello, yun na din yung mga bagay na kailangan natin. Mas mabuti nga nila is like kapag napag-away ka dyan sa guest mo, you may win the argument but never the deal. Gano'n siya talaga, di ba? Kaya ayun talaga, kaya chill mo lang. Okay? Kahit gaano mo gusto pukpukin yan, ba't di mo intindihan? Di ba? Chill ka lang ganyan, di ba? So gano'n. So dagdag ko lang, naalala ko lang kasi. Ganun pala yun. So thank you so much, mentors. And grabe, ganito pala yung feeling pag audience ka sa isang talk show. Parang nasa hot seat ka din. Ayan. Yan, thank you so much po. Grabe, solid po yung yung touch one's heart, and ayan, divine intervention din. Ayan. So thank you so much po. Alright. Si Kwenta mo na mamaya na lang daw Ups Carlin, si Kwenta. So ayan, so thank you so much Ups Carlin for asking your question. So guys, sinong gustong mapabilang dito sa gitnang screen sa spotlight? Okay. So ayan, magtanong na kayo. So ayan, feel free to unmute yourself. Okay. Hello. Okay, so dalawa, sabay. Naku, tatlo na. Okay, Jack and Pai, kayo, palit kayo spotlight, guys. So, ayan guys, kasi kanina nakita ko. May nauna kanina. Okay, nakita ko lang dito. So, ayan, sige, unahin natin to. Si Coach Karen. Okay, go Coach Karen. Naka-private nga lang, no? Ayan, go Coach Karen. Hello. Ayan. Good evening po mga coaches. Ayan po, sa closing po, di ba po yung mga guest minsan is hindi natin alam kung yun ba talaga yung talagang concern. Kasi minsan sasabihin nila,
Kaya naman, oo, kaya. Tapos, nandun na tayo sa part na, encoding, tapos ganyan. Tapos sasabihin, ay, wait lang, parang, pag-iisipan. Di ba, parang nililito tayo ng mga guest natin kung ano ba talaga yung concern. So, paano po ba mahuhuli yung pinaka-concern talaga nila para doon po tayo magpo-focus? Okay, so pili ka, Coach Karen, kung sinong gusto mong maunang sumagot. Sino ba? Kanina si Mentor Jello, di ba? So, si Mentor Nina naman. Alright, so nako, magtatampo sa'yo si Coach Kasabitan lang Jello. din pala to, diba? Ayan. Siguro, Karen, very important kapag gano'n, you have to be able to ask them the right questions. Baka kaya hindi pa lumilitaw yung concern kasi hindi mo pa sila nalilid towards opening up. Kasi for example, pwedeng sabihin na, wala kasi akong pera. So, minsan kasi pag sinabihan tayong walang pera, okay na tayo doon. Hindi natin dinidig deeper. Ano ba? Bakit ba walang pera? Kulang lang ba yung budget niya? Or meron bang pinaglalaanan na something else? Or kinakabahan lang siyang gamitin yung pera niya? Kailangan malaman natin. So, it's very important to ask the right questions to them. Kasi minsan din yung walang pera, not necessarily na walang pera, minsan takot lang talaga sila. Kaya nagiging excuse nila yung walang pera. So, ako usually kung kunwari, sabihin niya na, walang pera, 'di ba? Tatanungin ko in what sense siya walang pera kasi paano ba niya naiisip na sisimulan? So for example, wala kasi akong savings or kulang yung savings ko para mas mabigyan ko siya ng options. Okay? So talagang siya, kailangan mahimay-himay mo kung ano yung concern niya. Let's say for example naman pag-iisipan niya, ako talaga tinatanong ko ano yung pag-iisipan mo pa about the business. Okay? Kasi kapag sinabi niyang, hindi ko pa alam mga ganyan. So yon, more on nagkukwento ako at pinapakwento ko din siya para ma-open up niya. So ako, madalas talaga, lalo na, feeling ko naman naririnig ako mag-close, madalas talaga marami akong tanong doon sa guest. Para at least ma-identify ko kung ano yung concern nila. Okay? So, let's say for example, kung time, in what sense ba, ano ba yung expectation niya kapag sinimulan niya yung business? Baka kasi ine-expect niya, kailangan parang full-time job din to, na ito yung fixed time na gagawin si Usana. So, baka hindi pa niya naiintindihan yung part na yon. So, yun yung mga i-explain ko sa kanya. 'Di ba? So, kaya, very important din, marami kang like for example, kung meron kang slides na ginagamit, like maglagay ka na doon ng compilation kung ang concern ng tao is about money, ano yung mga ilalagay mong slides doon. Pwedeng magpakita ka ng mga tao na nakapag-start even without money. Para at least makwento mo tong mga taong to. Like for example naman, busy tong taong to, makapagpakita ka sa slides mo ng pictures who are doing the business part-time but became very successful. So kailangan prepared ka na doon sa part na yon. Or kung kunwari, negative siya sa network marketing or sa mga direct selling, so you can show yung mga part ng slides mo that could really prove na Usana is a really good business and the products are really high quality. So ganun, ako talaga tinatanong ko talaga sila in detail. 'Di ba? Kung ano yung mga nag-hold back pa sila. Kapag sinabing pinag-iisipan, natutunan ko na kasi 'di ba, yun yung unang closing ko, 'di ba? Pag-iisipan, 'di naman pinag-iisipan. So pag pinagsabing pag sinabing pag-iisipan about the business. Okay, so para sabihin niya na, kasi iniisip ko pa kung saan ko kukuhanin yung pera. So, ganon ko siya, ina-address. Ayan. Okay, sige. So, yan siya. So, sige, Coach Jello. Okay, so basically, parang ganun din, same thought din. So, kasi ang kailangan natin gawin is to really let the person speak up So how would you do that? By asking a lot of questions, okay? So dapat doon talaga, alam mo din talaga kung ano yung tamang questions, okay, na itanong talaga. Kasi tama din si Mentor Nina na pag sinabing pera ang problema, basically, ako, ang mindset ko, pag kung anong unang concern niya, hindi agad ako naniniwala. Okay, yung ganyan. Kasi basically, may mga experience talaga na pag pera ang problema, pero pag napakita mo talaga yung mirroring, sinabi nga ni Mentor Nina, na maraming tao dito nag-start na walang money, pero they were able to work the business out. Maya magulat ka, may savings pala yan. Maya magulat ka, may credit card pala yan. Okay? So you have to, to really, at some point, medyo ma-motivate sila by sharing stories So, doon talaga malaman yung totoong concern yan. Kumbaga, why do we share our stories? Basically, para at some point, kasi we never know kung anong story kailangan marinig ng guest mo, para at some point is magkaroon siya ng realization, tapos magkaroon siya ng mas magandang desisyon. Okay? Tapos doon lalabas talaga yung niya, actually yung totoong concern niya. Basically then, that's for the money pag walang pera. Tapos ayun nga din, ang tip ko din, natutunan ko lang din, paano malaman kung money talaga,
Okay, so wala kang, di ba? Walang pang start. Pero I would ask you, if may 31,000 ka right now, mag-start ka ba right away? Pag sinabing, yes, mag-start ako, parang makita mo yung conviction na start talaga siya, yun talaga problema niya. Okay? Based experience ko, yun talaga. Okay? Pero pag sinabing, titignan ko pa din. Okay, basically, hindi money concern niya. So, kalimutan mo na yung pera concern kasi kahit ano sa'yo yung pera concern, hindi siya makakarelate kasi may pera siya. Okay? So, kumbaga, ang concern niya sa fear and doubt talaga. Okay, then share your realization, yung motivation, ba't ka nagsa-start. Okay? Pag ganyan, pag mga pinag-iisipan, kumbaga, tatanong mo din, ito pag time din, di ba? Sabi, pag nagkaroon ng extra time, ganito, ganyan, di ba? Gusto 24 hours lang meron sa isang araw, walang extra time, di ba? So may mga nadadala kasi sa ganun eh. Ay, pag may extra time ka, sige. Walang ganun. Okay? Kung mag-aalawin mo talaga kung ano problem niya sa time, tapos pa-realize mo talaga na imagine if time a problem mo right now, eventually anong expect mo na by next year hindi mo na problem yan time kasi wala nang tayong gagawin bago. Diba? So, paparealize mo talaga, more on realization talaga pag time din as well. And fear and doubt. So, basically, you have to ask lots of questions. Okay, question talaga yan. Ang closing kasi, more on the person yung nagsispeak up naman. Okay? Kumbaga, para malaman mo what's the right thing to say. Okay? Kasi ang kailangan marinig ng guest mo, yung gusto niya marinig. Yun dapat na marinig. Okay? Kasi pwede ka mag-close sa isang oras, pero hindi naman tama yung pagtutunguhan ng pinagsasabi mo, hindi siya magpe-pay-in. Okay? To be effective in closing, you have to lead. Okay? Like lead the guest dun sa tamang gusto yung concern na ma-address talaga. Ganun siya. So, questions. Kung tayo siguro, hindi pa tayo matanong, it's time, okay, para magtanong na. Okay? And ask the right questions talaga. So, eventually, improve naman talaga yan yung pagtatanong. Okay? So, basically, yun siya sa closing kasi, Coach, ang tendencies, yung nagko-close, siya lang yung nagsasalita for the entire closing. So, yes, na-experience ko yan, ang start ko. Hindi niya binigyan ng chance na makapag-share din yung guest. So, hindi mo talaga malalaman yung concern niya kasi nag-focus ka na sa sarili mo about sharing kung ano yung mga pinagdaanan mo and all that. So, kailangan talaga matanong mo. And at the same time, yun nga yung time, sabi mo, Coach Jello, di ba? Coach Jello nga, Diyos ko, yun nga yung laging binibuild up ko kapag time yung concern. Kasi part-timer, tapos nasa ibang bansa pa, di ba? So, tanungin mo, ano ba schedule niya for the day? For sure, hindi naman buong 24 hours nag-work yan or may ginagawa. For sure, merong idle time doon. So, doon natin ipapasok si sana. Okay, so dagdag ko rin yung pag sa time, ganito ko pinaparealize sa guess yung pag sa time problem. Basically, pag ang work mo 9 to 5, 8 to 5, di ba? Di ba minsan gumigising ka pa nga ng alas 6, di ba? Tapos ang biyahe mo 7 to 8, di ba? Part pa ng work mo. Okay? So 6 to 8, tapos ang out mo is 5, makawi ka 6:37, part pa din ng work mo, di ba? So basically, meaning 24 hours lang tayo sa single day. Pero if you're working 6 to 7, almost 13 hours, imagine 13 hours, kalahati ng araw mo yan. If you're gonna do it every single day, it's gonna be half of your life. So gusto mo ba yan? Kalahati ng buhay mo, nagtatrabaho ka. Mapaisip niya, hindi. So anong plan mo kung ayaw mong ganon? Yan na, magbi-business, gumagano-ganon na sila, di ba? Anong business? Gability, ganon. Magkano kailangan mo? 200,000. Paano gagawin ng paraan yun? Pag-iipunan, mga gano'ng katagal. So, tanong-tanong talaga, okay? Para ma-realize nila. Kasi pag ikaw nagsasabi talaga, hindi gumagana yung utak nila, okay? Kailangan talaga, ayaw mo silang sagutin yung tanong mo. Okay? Ayaw mo silang, sila yung mag-isip kung ano ba talaga para mas ma-realize na, mas may impact sa kanila o nanggaling sa kanila yung sagot. Okay, so, ask lots of questions, mga ganyan. Okay, so eventually, yun naman talaga yan. Gagaling, posibleng hindi. Alright. So, ayan, Coach Karen. So, thank you so much for, naging part ka Thank sa you po, apat na mentors. spotlight. Joke lang. So, ayan. So, ito guys, for our next question, sigurado marami dito makaka-relate. And actually, ganito na lang para kasi marami na rin dito nag-chat, no? So, merong PM, okay, meron rin chat dito sa natin, sa chat box. Okay, ngayon, ito nakita ko to as something na lahat tayo makaka-relate, okay? Yung paalam, okay? Magpapaalam dito, magpapaalam sa nanay, okay, magpapaalam sa jowa, okay? Lahat gusto konsultahan, pati boss, papaalam mo sa boss ko. Okay, so ito tawagin ko na lang to. Hello, Apps Dana. Okay, Melendres. Okay, andiyan ka ba?
Hello? Alright. Hello? So, Okay, ayan. okay, dinig na. So, okay lang ba, Apps, open camera ka? Kasi daw, pag hindi daw naka-open ka, magbabayad daw. Okay. So, ayan. 100 pag naka-off. Sa labas kasi ako. Okay Madilim. lang. Grabe, no? So, talagang dedicated kahit nasa labas. So, ayan. Go. Go, So, Apps. ayan. Ang question ko kasi, I have this guest na it seems na napaka-interested siya sa business from the very start. Tapos, nung closing na, okay naman siya. Kaso, kailangan niya sabihin sa asawa niya. But she thinks na okay naman sa asawa niya. Kaso, ang problem, finalo up ko siya. Sabi niya, sabi niya, itetext niya ako. So, finalo up ko siya after a day, after 2 days. Nag-reply siya sa akin nung after second day na. So, sabi ko, napag-usapan na ba nila? Kailan pwede mag-present sa asawa, ganyan. Sabi niya, hindi daw kasi busy. Ako naman, ayoko naman na, parang kasing 2 araw ko siyang kinulit. So, parang ako naman, ayoko dumating na parang makulit ako sa kanya. Kasi parang, syempre, at the same time, ayoko iparamdam sa kanya na parang I can't do it without her. Na ganun. So, ayun, yun yung concern ko. And also, sa isa kong guest, ayun din, ang sinasabi niya is parang siguro after 2 weeks, okay daw siya kanya, pipayin siya. However, nung finalo up ko siya, ang sabi niya, parang hindi niya na ako nireplyan, pero hiningi niya ako. Paano kayo nag-handle ng guest na gano'n? And how do you follow up guests na hindi nagmumukhang makulit? Okay, so, ayan, Apps, Dana, no? So, ikaw, may opportunity ka magtanong. Okay, may chance ka magtanong. Sinong gusto mong mauna sa kanila? Coach Nina, Mentor Nina muna. Alright, so naku, magtatampo talaga si Mentor Jello. Joke lang. So ayan, so Mentor Nina, ikaw yung na-nominate. Ayan, okay. Kasi ako din, guys, nagpaalam din ako sa nanay ko. So, whenever may ganyang concern, lagi kong kinukwento yung personal experience ko na nagpaalam ako sa nanay ko na hindi niya din ako pinayagan. So, doon ko sinishare sa kanila yung realization ko na, hindi kaya baka siguro kaya hindi niya ako pinapayagan kasi hindi naman niya nakita yung nakita kong opportunity. 'Di ba? Tapos doon ko sinasabi na, syempre, personally, ayokong mag-decide ayoko i-rely yung decision ko from other people na hindi pa naman nakikita yung presentation. Sinasabi ko yun in a way na based on my experience, pero yun yung gusto ko ding maging realization niya. So, hindi ko sasabihin na, hindi, mag-decide ka, huwag mo papakinggan. Hindi ganon. So, kumbaga, tawag dito, diba? 1 step backward, 2 steps forward. So, sinasabi ko sa kanila yung personal experience ko. Kasi, guys, for those people na hindi alam, ang una ko talagang hiniraman ng credit card, yung nanay ko. So, hindi niya ako pinayagan, diba? So, tawag dito, yun yung sinishare kong story. Ngayon, ang binibigay ko sa kanilang realization is that these people weren't able to see the presentation. 'Di ba? Kung tatanungin nila ako about Usana, hindi ko kayang i-explain. Okay, hindi ko madi-discuss sa kanila. So ngayon, ang hirap na i-base ko yung decision ko from people na hindi pa nakita yung presentation, tapos based lang sa kung ano yung idea nila about it. 'Di ba? Yun na yung magiging reason nila kung bakit sasabihin nila na wag kang mag-Usana. 'Di ba? So ako, I would take that no from other people na kung nakita din nila yung presentation with me. And ma-convince talaga nila ako na, alam mo yon, na hindi talaga maganda si Usana after ko makita. Okay? So, ang ginawa ko during that time, naghanap pa rin ako ng other ways for me to be able to start. Ngayon, pinakita ko sa kanila ano yung nangyari sa akin in starting the business, na doon ko pinaparealize na buti na lang. Okay? I decided for myself during that time. Kasi ito na yung nabigay ni Usana, ito na yung naging growth ko into doing the business. So, nagkakaroon ako ng ganong buti na lang moment. 'Di ba? Kasi doon ko sinasabi na after this opportunity ni Usana, dalawa lang naman sasabihin mo eh. Either buti na lang sinimulan ko siya or sayang. Okay, pinalampas ko pa yung opportunity. So for me, okay, buti na lang yung lagi kong sinasabi. 'Di ba? So ganun yung sinishare ko, more on personal story ko kasi na-experience ko siya. Okay? Pero kung ikaw, hindi mo siya personal experience, you can use the experiences of other people. Pwede mo ikwento yung experience ko. You know what? I have a mentor. Ganyan din yung yung nangyari sa kanya. Nagpaalam siya sa mom niya, hindi siya pinayagan because ganito, ganyan. So alam mo, ikukwento mo lang para ma-mirror siya. Diba? Guys, do not fabricate a story kung hindi naman talaga yun yung story mo. Okay? So totoo lang po tayo dito. And in terms of following up, Dana,
Okay? Ito, mahirap mag-expect ha. Minsan kasi kapag sinabi ng guest na, uy, magpe-pay in na ako. Basta bukas, papadala ko na sa yung pera. Okay? Not unless na-transact mo siya, na-transact mo yung credit card, nagpadala siya sa'yo ng pera, hindi pa yan pay-in. Okay? So don't be complacent. Diba? Maraming ganyan, mentor, may pay-in ako. Talaga, okay, so na-encode mo na. Ni mentor, ipapadala pa lang bukas. Tapos pag finalo up mo, diba? Parang, kumusta na yung pay-in mo? Mentor, wala eh. Hindi na nagpaparamdam. Diba? Kasi bakit? After that, during that presentation, na-excite siya. Sobrang excited niya. Okay? After ng presentation na yan, pwedeng mahipan lang yan ng masamang hangin, wala na. Okay? So, what you want to do is, kung kaya mo siyang mapapiin on the spot or at least reserve the smart position, lalong-lalo na kung hindi naman problem yung money sa kanya, do so. Okay? Kasi, personally ako, wait lang, nag-Shopee ba ako, guys? Hindi po, mentor. Ayan, personally ako, sa akin based on my experience, mas madali magpa-pay in on the spot kaysa mag-follow up. Kasi ang follow up, that will take time na. You're not sure kung after a week, after a month, or for me, after a year pa ako na follow up, na nag-start ako. Diba? So that will take time. But follow up is still very active. Actually, 48 mo siyang napresentahan. Diba? Sabi nga nila, within that 48 hours, huwag ka na mag-hold back. Huwag mo nang iisipin na, kasi baka makulitan siya sa akin. Kasi most people started with the business of Usana kasi nga, kinulit sila. Okay? Kung yung tao nag-invite sa akin, hindi siya persistent, na lagi niya ako nire-remind about the business of Usana, mawawala na sa isip ko si Usana. Diba? So, guys, huwag kang matatakot makulit kasi marami dito, karamihan, nag-start kasi nga kinulit sila ng mga taong nag-invite. And bakit hindi ka dapat matakot mangulit? Kasi alam mo makakatulong tong opportunity na to sa kanila. Kung ang nasa isip mo kasi baka peperahan ko siya, kung yun yung mindset mo, mag-hold back ka talagang mangulit. Pero kung alam mo na through this opportunity, mababago yung life niya, okay? Pagod na siya sa trabaho, makakapag-resign siya sa work, wala siyang oras sa pamilya niya, mabibigyan na niya yung oras ng yung pamilya niya, nasa ibang bansa siya, pwede na siyang umuwi sa Pilipinas, bakit ka naman matatakot na ipilit sa kanya tong opportunity na to at kulitin siya? Okay? Ang ayaw mong mangyari, dumating yung time na yung hindi mo kinulit, okay? Yung hindi mo kinulit, mag-meet kayo sa Usana. Diba? Nag-start siya ng Usana, okay? Nag-start siya sa ibang tao. Tapos tinanong niya, di ba prinesentahan kita? Ba't hindi ka nag-start ko? Kasi hindi mo ko kinulit nun. O, diba? Ang mga prospect natin, pabebe lang kasi yung mga yan, diba? So, kailangan, guys, i-follow up mo sila. Show them the urgency why they need to start. Okay? The urgency, anong maitutulong ng opportunity na to sa kanya? Always keep in mind, diba? This opportunity could help them. Okay? Kaya alam mo din dapat kung in what way makakatulong sa kanila to. Alright? Hindi siya yung pineperahan mo lang, kailangan mo yung pera nila for the points. Not that. Okay? Kasi it's bigger than that. Pwedeng mabago yung life nila dito. Okay? Ang daming mga tao na bago yung life nila because of this opportunity. So, yan lang. Ayan. I hope nasagot ko. Thank you. Okay, go ahead, Marcelo. Same question. Okay. So, basically, it's the same thing. Pero I would add talaga na tama si mentor nila kasi yung sa mga gusto magpaalam. Kasi since yung mga pagpapaalaman nila, since they did not see the presentation, it's very easy for them to say no. Because sabihin niyan, benta, vitamins, magbebenta, mag-i-invite. Kumbaga, yung pinaka-thought na papaalam nila, so mag-no talaga. So most of the time, believe me, if you let the person magpaalam, yun ay mangyari. So, hindi siya mag-start talaga. So, ako basically lang ginagawa pag gusto magpaalam. Pag ganito, una-una, pag magpapaalam, tanong mo, ba't ka magpapaalam? Papaalam ka ba? It's because gusto mo lang sabihin sa kanila, mag-start ka? Or magpapaalam ka ba kasi manghihiram ka ng pera? So, you have to be clear din as well sa ganung bagay. Okay? Kung bakit magpapaalam. Okay? Kung kapag magpapaalam because of the money, iba yung approach. Pag papaalam because of gusto lang mag-inform, iba yung approach. Kung pag papaalam because of the because of the money, kumbaga ang ko lang din, mag-share din ako, is medyo ang concern din yan is yung rin. Kumbaga may pagka-money concern din yan. Pero pag ang paalam is because of the mag-i-inform, ganyan. So sabihin ko lang talaga, for example, like, what you call this, ikaw ba, kumbaga lahat ba ng desisyon mo, pinapaalam mo sa boyfriend or sa sa jowa mo, ganyan. Di ba minsan, pag papaalam sa asawa, sinasabi ko, kaya mo manggagaling yung pera?
Ganon. Kasi minsan, madalas, isang savings yan. Di ba? Isang pera talaga pag mag-asawa. Tapos lagi sinasabi, like, sa tingin mo ba, minsan mga ganyan, minsan pabiro ko sinasabi, sa tingin mo ba, maging cost ng hiwalayan mo to pag in-start mo to? Pag nalaman niya nag-start ka ng business, maghihiwalay ba kayo? Mga ganyan. Hindi naman daw, di ba? So, mga ganun pabiro minsan. Pero basically, pag totally paalam, ang pinaka pinupush ko dyan is mapresentahan yung pagpapaalaman niya. Okay, I think that's for me, that's the best way Kailangan talaga mapresentahan. Kasi believe me, it's very easy for them to say kapag kung ano lang sasabihin. And papaintindi mo rin sa guest na paano magpapaalam, paano mo sasabihin. Minsan sasabi ko, for example, pagpapaalaman mo, paano mo sabihin sa akin? Sasabi ko sa kanya, ay sabi, basta. Exactly kasi ako, alam mo ba, nung nakita ko yung business, nagandaan talaga ako. Pero kung ako mag-explain, hindi ko siya ma-explain ng tama. Okay? Kasi kung ang pinaka-naintindihan ko nga lang is yung travel ay yung dollars sa kikitain. So believe me, kapag if we're gonna be explaining this to the person na pagpapaalaman natin, di ba, ang mangyari yan, baka may mga mamiss tayong vital information, may mga mamiss tayong important information na yung kailangan malaman ng pagpapaalaman mo para magkaroon siya mas magandang desisyon. So ang advice ko talaga is mapresenta yung pagpapaalaman. Okay? Yun ang para sa akin, best way, okay, to address yung pagpapaalam na yun. In terms of following up, kasi dagdag ko na lang din, kumbaga sa follow-up, kasi para sa akin, it's really important na, yes, after 48 hours, mawala yung excitement, sabi nga ni Mentor Nina, marami nagpe-pains because of the excitement na dala, di ba, ganyan. And ako din naman sa excitement, di ba, nung natulog nga ako, kinabahan na ako, di ba, kasi eventually, kapag di yan on the spot, guys, believe me, ang dami na may isip niyan, ay, nahip lang ata ako. May reason na magkakaroon ng objection na naman, di ba? Kaya hanggang hype sila, yun yung pinaka-best time. Pag heighten yung emotion nila, di ba? Best time to mag-pay in sila. Pero ayun nga, kapag follow up, di ba, like di talaga magpag-pay in. So within 48 hours, yung excitement period na yan, mapapay mo sila. Pag hindi napapay in, ang kailangan talaga yan is to have a second meeting. Okay, ayun yung natunan ko talaga. Pero of course, syempre, hindi naman lahat talaga magpapa-second meeting. So you have to wag ka magba-burn ng bridge, don't burn bridges, kagaya nga product si Mentor niya ng following up, consistent, keeping the relationship. So yun pa din, okay? Kumbaga, kung ano mo lang naman talaga, kung ang ang pinaka-mindset mo is to re-help that person, di mo talaga susukuan. Gaya sabi ni Mentor Nina, kumbaga, doon talaga nagkakatalo Okay, yung belief level Diba? Kasi there are two persons na pwede nag-start sila parehas, pero ba't yung isa nag-PPPS agad, yung isa medyo natatagalan, parehas lang walang skills yan. Parehas lang naman parehas ng training na ina-attendan. Pero bakit mabilis yung isa? Basically, yung isa mataas agad yung belief level. Okay, naniniwala agad siya na tong opportunity na to, makakatulong talaga sa tao na yan, naniniwala siya tong opportunity na to, it can really change that person's life. Okay? So, kumbaga, ayun talaga yung maano mo. Like, kapag yun ang belief mo, makikita mo talaga, lalabas sa bibig mo, naturally, pagtulong sa tao. Pero yung isa mindset is baka piniperahan, baka nakukulitan. So, probably ang daming mag-hold back. Okay? So, boiling point is belief level talaga siya. Okay? Like, kaya siya is 80% belief talaga or mindset. So, doon, how would you increase that? By trainings, attend trainings talaga. So, basically, that's for sa paalam and following up, Apps Dana. So, thank you so much, mentors. Okay, so ayan. So, thank you so much, Apps Dana, for participating rin. So, nakaano ka rin sa 4 spotlight. Okay. So, ayan. Thank you so much, Apps Dana. Kahit nasa biyahe, talagang nag-participate ka pa rin. Means to say, talagang seryoso ka sa business. Okay, so right now, guys, may surprise kami sa inyo. Actually, itong tao na to, na magto-talk sa atin is a special guest of ours. Okay, so ito guys, kung may ginagawa kayo right now, itigil nyo muna yan, pakinggan natin siya. Kasi itong tao na to, very, very, sobra-sobra talagang loaded ang schedule nitong tao na to, And this person is someone na sobrang I really look up to. Bakit, Kasi itong tao na to, despite na sobrang dami niya nang na-achieve dito sa business, Okay, still sobrang bait niya and sobrang approachable niya. Okay? And this person is someone na one of the sought-after speaker of not only here in Team Frontier, but rather in the whole USANA Philippines. Okay, and itong tao na to, he's an executive 2-star Diamond Director, and for sure, soon enough, he will become one of our executive 3-star Diamond Director. Sigurado ako niyan, Bakit? Kasi isa siya sa mga consistent, okay,
consistent Philippine top income earner, and also guys, no, he is one of the person na $1 million club member. Okay, so ibig sabihin, he was able to earn an amount of $1 million in a span of 10 years. Okay, so no other than the founder of Team Frontier, Mentor Ryan Tan. So hello, Mentor. Okay, so andito na po ba si Hello, Mentor? Alright, so ayun. Hello, Mentor Ryan. Hi, Sean. Thank you for the introduction. And ako always, I'm happy to join all your training. So just to give everybody an idea, I think I was messaged about this training like 2 or 3 hours ago by Mentor Nina. Pero syempre, as a rule of thumb, di ba, every time we're invited and we can really accommodate. So it's really part of our culture talaga. When you really have time and you really have naman the know-how, we really want to share it with everybody. So sabi ni Mentor Nina, i-surprise ko daw kayo. But I was telling her, I'm supposed to close a Health and Freedom ng 9:30. Pero good news, no, yung Health and Freedom parang magsa-start pa lang sila, sobrang na-delay. So I really have time to teach everybody tonight. And saktong-sakto, kasi nag-eavesdrop ako, no, ano ba tong training na to? Tapos it's all about closing. And actually, just recently, I came up with a training on closing. And this is something talaga that I really searched my old files for. So ito yung mga kauna-unahang trainings talaga that we gave the original members of Frontier. And proudly since then, since we gave this training, talagang we were able to create over 40 gold directors in the team. So basically, if you're somebody na you're excited naman, parang you keep attending trainings, you've been trying to invite people pero you're not able to close deals, the 3 things that I'm about to share with you, this would really help you close a lot of deals. So ito lang, let me start sharing my screen. So as you all know naman, yes, I'm Mentor Ryan and I'm one of the top leaders in USANA. But like what I always share naman in most of my trainings, that hasn't always been the case kasi I also started in USANA from bottom up talaga. So when I joined the business 12 years ago, so problema ko, I was really introverted. So hindi ako magaling magbenta-benta. Sabi ko, naku po, anong gagawin ko sa vitamins na to? Pwede bang ipa-refund na lang to? Parang nabudol-budol yata ako sa USANA. So that's really how I felt 12 years ago. Pero proudly naman, after 12 years, no, 12 long years, sabi ko, grabe, kami ni Mentor Raj, we're close to making at least mga $1 million every 18 months. So sabi ko, nakakatuwa, no, $1 million every 18 months. And this is a business na sumali kami nang wala kaming kaalam-alam. Paano ba to gawin? Bakit ba kami sumali dito in the first place? So tonight, for all the new people, no, like what Coach Angelo was sharing kanina, sabi niya, if you want to close deals, basically you have to start with the belief with what you're doing. Kasi every time you close a deal, it's very, very hard to convince somebody kung ikaw mismo you're not convinced. Ngayon, ang problem, if you're new to network marketing, di ba, parang ikaw member ka na lahat-lahat, parang feeling mo jologs tong networking, feeling mo Jejemon itong USANA. So how could you convince somebody if that's how you feel about the business that you're part of? So anyway, ito, buti na lang nahanap ko pa tong slide na to. This is like 12 years old na. One of the very first trainings that I attended also. So itong slide na to, hindi to lifted na inimbento ng mga upline. So just to give everybody an idea, network marketing is a course being taught in LaSalle, being taught in universities in Singapore, in Europe, in the States. So network marketing is really one of the businesses talaga that's being employed by so many companies to market their products. And sabi nila, kung ikukumpara mo ang network marketing sa traditional business, super layo. Talagang network marketing is much, much easier. So why do they say that? So ito no, lalo na for all the new people na feeling nila, shucks, Mentor, ang hirap talaga mag-USANA, ang hirap talaga i-market ng business. Pero for me, every time you feel that way about USANA, no, you really have to always ask yourself, mahirap yung USANA compared to what? Sabi nila, if you were to compare USANA to traditional business, USANA is easier. Kasi sa traditional business, una sa lahat, number 1, you have to do market research and develop a competitive product.
Diba? So babasahin mo pa lang yung phrase na yan, ang sakit na kagad sa ulo. Ano yung market research? Diba? Pero just to give you an idea, see for example, no, your dream is to come up with your own inasal restaurant. So kung gusto mo magtayo ng mang inasal. Ngayon, ang problema, you have to invent a recipe that's better than mang inasal. That's better than chicken bacolod, than bacolod inasal chicken. Diba? So kailangan mo mag-magic ng recipe. Ano ba yung lasa ng chicken inasal na tatalunin niya yung lasa ng chicken bacolod ng mang inasal? Ngayon, ang problema, yeah, you know how to cook, but you're not a great cook. Diba? So, number 2, after you come up with a product, you're gonna have to hire a firm pala. So, ngayon, papataste test mo tong product mo sa lalawigan ng, kung saan lalawigan ng mga Pilipinas. And magkapa-survey form sila. Masarap ba tong manok na to? Would you rather eat this than mang inasal? Would you rather eat this chicken than eat Chicken Joy? And sabi nila, to develop your own product, your own milk tea, your own cupcake, if you really want to do it done professionally, no, na hindi trial and error, sabi nila, the basic thing that you have to spend on market research pa lang, aabutin ka ng at least 500,000 just to create a product. Diba? So kung ikaw yung bago sa'yo sana na napapa, oh my God ka, naglabas akong 27,000, oh my God, what about my 47,000? Diba? Pero oh my God, what if you started a traditional business? Wala yung 47,000 mo. Diba? So secondly ito, basically after coming up with your own product, of course, ang problema mo next, sinong supplier mo? Kanino ka bibili ng manok? Diba? Magkano ibibenta sa'yo yung manok? Pag bumili ka ng 50 manok, magkano ang presyo? Pag 100 na manok, magkano ang presyo? Ngayon, apart from your suppliers, poproblemahin mo yung paano mo siya isa-store. So, gaano karaming freezer? Gaano katagal ba ang expiration? And now you have to think, di ba? Paano ba yung production line? Paano ba mag-create ng maramihang inasal? Kasi siguro marunong ka magluto in your kitchen. Pero to produce 100 orders in a day, 200 orders in a day, na same level of freshness and quality, that's tough. And third, ito, you have to build. Before the pandemic, it used to be physical stores. Diba? Paano ka gagawa ng tindahan? Ngayon, ang problem ngayon, laban na naman siya ng online store. Paano ka gagawa ng Facebook page? Kumuha nga ng matinong picture, hindi ka magaling. Diba? Mag-edit nga ng picture na may text, hindi mo alam. So, paano ka gagawa ngayon ng Facebook account or ng Instagram account ng online marketing? So you don't just come up with a Facebook account tapos bahala na what you post. Diba, you hire a digital artist, you have to hire a graphics design artist to handle your Facebook page. Ngayon, ito nag-inquire ako before, sabi ko, if I have a Facebook page done under my name, Ryan Tan, how much would your firm charge me? Sabi nila, Ryan, for like 5 posts a week, yung sila na bahala mag-isip ng caption, ng picture, they would charge me about mga 15,000 a month. And ako, napapaisip ako kasi afford ko naman yun. Pero sabi ko, my God, what if you're a starting person? Diba? Hindi ka pa nga nakakabenta. Nagbabayad-bayad ka pa lang ng kapital mo, tapos magbabayad ka pa ng 15,000 a month. And ngayon, downlines would really struggle with auto-order. Diba? Yung auto-order mo, sa traditional business, social media account pa lang yun. Diba? Hindi pa kasama yung renta ng pwesto. So, fourth naman, after you solve steps 1 to 3, step 4 naman dito, maghahanap ka na ng headhunter, maghahanap ka ng recruiter. Diba? Hanapan mo nga ako ng magandang manager, hanapan mo nga ako ng magandang accountant, hanapan mo nga ako ng brilliant marketing guy. Diba? You're gonna have to build your team. You're gonna have to build your corporate staff, your employees, your personnel. So you're gonna have to build your admin, your finance, your managers, your sales and marketing personnel. Diba? So sa traditional business, you're gonna have to recruit people also. And ang sakit sa ulo doon, after you recruit, you don't just recruit them. Hinire na kita, bahala ka na sa buhay mo, you do your job. Diba? Sasweldohan na lang kita every 15 and 30. That's not how it works in traditional business. Ni-recruit mo na, wala pang alam, ititrain mo pa, tapos babayaran mo pa. Tas late pa palagi. Tapos sablay-sablay pa sa trabaho lagi. Diba? So, in traditional business, you're gonna have to recruit also. So, and lastly, you're gonna have to acquire and retain customers.
So hanap-hanap ka rin, benta-benta ka rin ng product mo. So what do you mean by ang hirap ng Usana because you don't want to sell? Eh my God, kahit anong business buksan mo, you really have to sell. You really have to persuade people. Diba? So what do you mean by, ay, ayoko mag-Usana because I don't like persuading people, hindi ko yan talent. Well, yeah, sige, you walk out. Pero don't ever start your own business ever again. Because lahat ng businesses, you're gonna have to recruit people, you're gonna have to deal with people, you're gonna have to persuade people, and you're gonna have to sell. Diba? So if you're not good in sales, you're not good in recruiting people, very good, you're in Usana. At least dito you can practice on a small scale. You can start on a small scale. Hindi mo kinailangan ibenta yung lupain nyo. Diba? Hindi mo kinailangan ibenta yung bahay nyo just to be able to join this business. So you really have to appreciate network marketing for what it is. So sabi nga nila, network marketing is simple. It's much, much simpler compared to traditional business. Diba, in network marketing, how do you start? Number one, buy a package. Bili ka lang ng package. May business ka na. Diba? That's why sinasabi nila, nako, yung network marketing, nabudol-budol ako dyan. Parang na-invite ako, tapos kinuha nila yung pera ko. Diba? Parang that's how most people see it. E palibhasa, diba? In network marketing, in a way, totoo naman. Parang na-invite ka ng alas 8, alas 10, businessman ka na. Diba? In 2 hours, may negosyo ka na. So parang na 1, 2, 3 ka talaga. Pero for me, you can see it that way. Diba? But on the other hand, hindi ba maganda yon? Na ganun lang pala kadali, meron palang negosyo na ganun lang kasimple, usap-usap kayo ng alas 8, 10 a.m., start ka na. Pagdating ng hapon, training ka na. The following day, invite ka na, benta-benta ka na. Diba? Unlike when you open a traditional business, siguro mag-isip ka mag-open ng restaurant today. Planning pa lang. Diba? Isip-isip ka pa lang ng logo, anong kulay ng plato, anong kulay ng lamesa, ilang waiter, anong lasa ng manok. Diba? Yun pa lang, 6 months na. Isa yung sana 10 a.m. presentation, 12 noon, business person ka na. You just have to buy a package. Diba? So secondly, you have to attend trainings. And ito, a lot of new distributors, they're so irritated. Oh my God, training na naman, Mentor Nina. Training na naman, Coach Angelo. Diba parang kahapon, 10 training, ngayon may training na naman. Pero for me, that's something that you have to appreciate about network marketing. Diba, in traditional business, walang training. Maglabas ka ng 5 milyon. Day 1 mo, bahala ka. Utusan mo yung lahat ng tao mo, bahala ka. Maghanap ka ng customers mo, bahala ka. Bayaran mo lahat ng suppliers mo, mag-isa ka dyan. Diba, when you open a grocery store, hindi ka pwedeng kumatok sa Rustans. Uy, parang awan nyo na po, nalulugi na po yung grocery ko. Turuan nyo po ako dito, anong gagawin ko? Pure gold, turuan nyo po ako. Wala na akong pambayad ng renta ko. Diba, that's not how you run a grocery store. You're on your own. Diba, in Usana, it's the total opposite. Ikaw yung mananawa dito, ang daming nangungulit sa'yo, ang daming nagtuturo sa'yo dito. Diba, so, it's easier to start and it's easier to learn kasi dito sangkatutak yung trainings. And thirdly, ito naman yung kaisa ng traditional business and network marketing. So kung kanina sa traditional business, you have to recruit employees, find employees. Dito in network marketing, you're gonna have to recruit people also to be part of your team. Diba? And a lot of people, they feel so uncomfortable. Parang, oh my God, ano yan? Mag-scam ako ng tao? I-recruit ko sila sa Usana? Ipapahamak ko sila dito? Idadamay ko sila sa business ko? Diba, that's how most people look at network marketing when they're expanding their business. Pero ito ultimately naman, when you're able to build a business, of course, you're gonna enjoy a leverage in passive income. But let's talk about having to recruit people. So, sabi nila, when you recruit people, that's part and parcel of business. You're recruiting people into your business, into your idea. So wala siyang pinagkaiba. Usana has no difference from offering people to buy shares sa restaurant mo. So kunyari, meron kang restaurant, you need 5 investors. You're recruiting people to invest in your restaurant. Diba? You're recruiting people to patronize your product. So, anyway, ito yung problem. Bakit ganun, Mentor? In my case, umeffort naman talaga ako Nag-invite naman talaga ako I talk to 10 friends. I talk to 10 colleagues. I talk to my relatives.
I spoke to 50 people, wala talagang bumili, wala talagang sumali. And yun, that's the challenge of business. It's easy to start a business, whatever business. But of course, yung sana is simpler. Pero madali naman magsimula. Mahirap gawin, mahirap i-establish. So ngayon, the $1 million question is, yeah, mentor, I'm interested, but how do I invite people? How do I close deals? So, what I'm about to share with you, this is not only applicable in Usana, this is not only applicable in network marketing, this is applicable in all business ideas that you would ever think of in your lifetime. And number one, sabi nila, for you to be able to be persuasive, di ba yung mga venture capitalists, yung kunwari they think of a software, they're gonna present their business idea, tapos out of 10 people, 9 people mag-i-invest $1 million each. So ngayon, meron behavioral scientist, inaral niya, bakit yung ibang tao, when they present, parang sign up lahat ng kausap nila. Pero bakit yung ibang tao, 1,000 people na yung kinausap, wala talagang naniniwala sa kanila. So sabi nila, successful people, persuasive people have mastered the 3 C's. They have mastered the 3 C's. So if you're somebody new to Usana, what I'm about to share with you, you're very lucky kasi yung iba nag-MBA pa para lang malaman ano bang 3 C's na to. O diba, ikaw nag-zoom ka lang tonight, ituturo ko na sa inyo. So sabi nila, number 1, if you really want to be persuasive, you really have to be confident. You have to exude confidence. Diba, remember, all people na makakausap mo, they're interested naman. They're nice naman nina yung products, okay naman jello yung business, pero pag-isipan ko na lang muna. Diba? And ngayon, lots of people, diba, masipag naman talaga sila mag-invite, pero pagdating sa confidence, bagsak. Pagdating sa confidence, bugok, diba, sablay. So what do I mean by that? Ito, I've been in Usana for over 10 years. I've coached a lot of my personal sponsors even sila Mentor Sheila, Mentor RV, sila Mentor Ken. I saw them when they were running for PPPS. And I've handled so many people. Why are downlines unable to close deals? I'll tell you precisely why. Because this is how they do it. So, number 1, you have to keep in mind, first impressions last. So meaning to say, the moment you meet up with your guests, start na yan ng presentation. So what do we mean by this? Kung ang invite mo sa guest mo, 7 p.m., tomorrow you have a guest kay Chinkitan. Of course, you're gonna talk to your guest at 6:50 p.m. Uy, kunyari guest ko si Nina. Kunyari high school friends kami ni Nina. Hi Nina, log in ka early kasi 7 p.m. usually puno na yun. Dapat online ka by 6:45 p.m. Diba? So, ngayon, yung iba, what do they do? Nina, tutuloy ka ba sa presentation? Log in ka early kasi napupuno yun kaagad. See you. Tapos, din nagsalita si Chinkitan. Tapos, nag-talk about Usana. Uy, Nina, nagustuhan mo ba? Sige, pag-isipan mo na lang muna. Sige. Let me know bukas Sige, bye-bye. And just imagine, that's how you do it 100 times. Diba, who the hell will you convince with that posture? Diba, hindi pa nagsisimula yung presentation, alam na ng guest mo, nako, itong Ryan na to, na-scam yan sa'yo sana, dadamay pa ako, wag na lang, bahala na sa buhay niya. Diba, hindi ako maniniwala sa kanya. So it's like opening a restaurant again. And ito yung tenor ko. Uy guys, mag-open akong restaurant sa BGC. Kailangan ko ng 5 investor. 1 million each. Ano? Mag-invest ba kayo? Sige, let me know na lang Diba? And ba't ganun? Walang gusto mag-invest sa restaurant ko. Diba? Parang ayaw nila lahat. Diba? Palibasa, it's all in your head. Ano bang nakita nila sa'yo? So, dito talagang it's really important na sabi nga nila, you have to keep this in mind. The very best closing you can give is a very good opening. So, pagkamit mo pa lang sa guest mo, alam mo yung makita nila yung enthusiasm mo, yung eagerness mo. So, say for example, again, guest ko si Angelo naman.
Uy, Angelo, buti nag-login ka online. Thanks for coming tonight. Alam mo, Angelo, last week pa kita kinukulit because I remember we had a conversation last year, nag-iisip-isip ka mag-business. Alam mo, Angelo, yung barkada natin nung high school, si Nina Gregorio, friends ba kayo dati? Si Nina Gregorio kasi, she invited me sa online business niya. Nung una parang ayoko kasi nung una akala ko sales yung ginagawa ni Nina. Pero alam mo, after she explained it to me, ano talaga ang galing kasi it's purely online. Kasi alam mo, Angelo, although you're based in California, pwede mo to gawin pa $100, $200 a week. Promise, talagang magugustuhan mo to, Jello. Ano lang ang dami mong question sa akin sa Facebook. Actually, hindi kita masagot kasi, Jello kaka-start ko pa lang last week din. As in, super under training pa lang ako. Pero after the seminar of Chinkitan, actually we have a small group presentation. So after nung training ni Chinkitan, maybe you can join the group presentation na rin. Promise, Jello, magugustuhan mo talaga to. Lalo na nag-iisip-isip ka rin ng business. Diba? So anyway, mamaya pakilala kita kay Mentor Sean. Siya naman, nag-join sa Sayusana, 2018 yata. So right now, Diamond Director na siya. Pag sinabi mong Diamond, ano na yun? Parang 7 figures a month na halos. So si Mentor Sean, kasi siya yung nag-mentor sa amin ni Nina. So, yun, pakilala kita later sa kanya. Diba? So, can you guys notice the difference? Do you guys notice the difference? Diba? So, opening pa lang, parang closing ka na. And ito, you have to write this down. You have to do ABC lagi. You have, ano yung ABC? Always be closing. Always be closing. Opening pa lang, nag-close ka na. Promise, magugustuhan mo to. Promise, okay to. Naghahanap ka naman ng business. Promise, okay to. Kaysa mag-part-time ka, kaysa mag-overtime ka. Promise, okay to. Diba? So, the very best closing is a very good opening. Diba? And ito, you have to be proud about network marketing. You have to be proud, especially about our company, Yusana. Kasi sabihin nila, Mentor, how could I be proud? In network marketing, di ba jologs yan? Di ba most people think that when you join a network marketing, it's a scam? Parang it's frowned upon, parang jejemon. Pero ito guys, no, just to give you an idea about network marketing, ito, I got this link sa email ko. So network marketing, feeling mo jologs siya, kadiri. Pero ito Zoom. Zoom, they have this referral program. Every time you recruit a friend to use Zoom. So when they register, yung Zoom code mo, i-enter niya as Zoom sponsor niya. So ikaw yung nag-sponsor sa kanya into Zoom. Ikaw yung nag-recruit sa kanya into Zoom. And yung dating reward nila dito, every time you recruit somebody and they get a 6 months yata or 1 year subscription, you get a $20 rebate. And what do you call that? When you present Zoom to your office, uy, alam mo ba, ang ganda-ganda ng Zoom. Pag nag-meeting kayo, gamit kayo ng Zoom. Gamitin mo yung Zoom code ko. Mag-login ka, gawa kang account. What do you call that? That's recruitment. You're recruiting them into Zoom. You're recruiting them to use the product. Apart from Zoom, what else? So ito, kung nakikita nyo ito sa Facebook, this is Citibank, Philippines. So they have this Refer a Friend program, tapos you would get earpods. What do you have to do? You have to get 3 friends to apply for a Citibank credit card. So ngayon, bubula-bulahin mo yung friends mo, friend, mag-apply ka ng credit card ng Citibank. Ang ganda ng rewards program nila. Ang baba ng interest. So ngayon, pag naka-recruit ka ng 3 kaibigan mong mag-apply ng Citibank credit card, what do you get? You get AirPods. And what do you call that? That's network marketing. Diba? So ngayon, bakit kapag yung Zoom ginawa nila, that's fine. Pag Citibank ginawa nila, that's fine. Pero pag ikaw ginawa mo, feeling mo kadiri. Pag ginawa mo, jejemon. Diba? Pero lots of companies, they're doing it. O not only that, ito yung pinakamalala for me, nakakainis. Grab. Kasi diba ang mahal-mahal ng Grab? So minsan pag tamad na tamad ako mag-drive, from QC to Makati, 900 pesos. Tapos tuwing maka-sign up ka, maka-recruit ka ng friend mo to sign up for a Grab account, how much do you get? 100 pesos for every friend na masa-sign up mo to use Grab. Diba? So, ito nakausap ko yung marketing manager before ng Citibank. Believe it or not, as much as 60% of their credit card applicants, saan nila nakukuha? Diyan sa mga papromo nilang ganyan.
Di ba? So how do they market their credit cards? Through member get member, refer a friend. Di ba? O iba yung tawag nila. Pero ano ba yan? Recruit yan. Network marketing yan. Di ba? So ikaw that you're doing network marketing, what's your problem? Anong kinahihinga mo dito? 'Di ba? So minsan yung ignorance ng mga tao that really prevents them from being successful. 'Di ba? So kung yung mga friends mo sasabihin nila network marketing is Jologs, ay Jologs ba ang Citibank? Jologs ba ang Zoom? Jologs ba ang Grab? Hindi naman. It's a way of marketing. Network marketing is one type of network marketing. So it's not Jologs, it's one type of marketing. May billboard ads, 'di ba? May Facebook ads o may network marketing. 'Di ba? So secondly, after confidence, no, you have to, this next C that you have to develop is clarity. Clarity. Kasi yung friend mo, out of hiya, oo lang naman yan kasi inedify mo yung coach mo, inedify mo yung mentor mo, pero after the presentation, partially, nagustuhan naman niya yung mga sharing, nagustuhan niya yung explain sa products, pero sa totoo, after ng presentation, hilong-hilo yung kaibigan mo. Parang, oh my God, para saan na nga ba ulit yung products? Ano na nga ba yung points? Ano na nga ba yung dollars? So ano ba, magsa-sign up ba ako dito? So you need to give them clarity after the presentation. And that's why dito papasok yung personal closing. Diba, after you present the product, after you give the proposal, what's next? Ryan, ano yung explain ng mentor mo? What's next? Diba, so dito papasok, you have to speak up and explain your plan to your guest. Diba? O Jello, diba? Sabi ko sa iyo maganda. Alam mo, Jello, last week, nag-join ako, na-invite ako sa iyo sana Monday. Alam mo, ginawa ko, Jello, kasi diba may 500 points, 300 points. Noong una, gusto ko 300 points, pero kinuha ko na yung 400 points kasi gusto ko i-maximize eh. Pag 500 points kasi, Jello, yung maximum income mo, $3,000. Eh, di ba, Jello, kanina nung presentation, sabi mo may arthritis ka, sabi mo may mataas ang cholesterol mo, tapos diabetic din yung mom mo, o di bili ka rin ng Cellsentials. Alam mo, Jello, yung tatlong yun, 100 points na yun. Kumuha ka ng 5 of each, 500 points na kagad yun eh. Ako ang ginamit ko, Jello, credit card ng sister ko. Tapos pina-defer ko pa ng 3 months. Kaya, Jello, sabi mo naman kanina, nagustuhan mo yung products. So, pwede natin gawin, di ba sabi mo may credit card ka rin naman? Yun, pwede natin gawin yung account mo ngayon na. Kasi alam mo, Jello, this week, no, share ko lang yung calendar ko. Si Sean, guest ko siya mamaya, si Carlo, si Dana, at saka si Nina. So silang apat, guests ko sila sa another presentation. And alam ko si Sean talagang naghahanap yun ng business, Jello. So maganda, before Sean joins, dapat nandun ka na sa left side ko kasi if ever 2 or 3 of them join, lalagay ko sila lahat under mo. Diba? So maganda, Jello, mag-decide ka na. And sabi mo, may arthritis ka, yung cholesterol mo, bili ka na ng products, start na natin yung business. But ikaw ba, what's your, ano ba bang nag-hold back sa'yo? What do you want to think about pa ba? Diba? So, after the presentation, you cannot assume na yung guests mo sign up na sila. You need to talk to them. Kasi at the end of the day, you need to master this principle. Yung guest mo, hindi naman niya kilala yung mentor mo. Mali ba nila kung hologram lang yan? Diba? Mali ba nila kung, diba, inedit Photoshop lang yung mentor mo na gumagalaw-galaw? Diba? At the end of the day, hindi naman nila kami kilala. Mali ba nila kung Photoshop lang namin yung mga income namin? Kung blue screen lang ba yung mga travel namin? Diba? They don't know that. Diba? It's just our word. But at the end of the day, ang pinaka-trusted dito ng guest mo is ikaw. So after the presentation, hindi ka pwedeng tameme. Hindi ka pwedeng wala lang, no comment, let me know what you decide, balikan mo na lang ako kung gusto mo talagang mag-join. Diba? At the end of the day, ang pinaka-trusted ng guest mo, ikaw. And ito, you really have to be an expert. You really have to be an expert. So ito before, ito nung live trainings pa kami sa enterprise, meron akong direct sponsor. And ako, I was so frustrated kasi lahat ng trainings niya, ako nag-train. From system, from NDO. Tapos I remember this person invited like 11 yata or 12.
And he was already so frustrated kasi 11 people na yung i-invite niya, wala pang bumibili, wala pang sumasali. So one time, sabi ko, after I present, lilipat ako sa table, nakatabing-katabi ng table saan kami nag-present. I'll try to eavesdrop how he closes the presentation. Tapos, tinanong siya ng guest niya. Sabi, ikaw bro, anong product yung kinuha mo? Anong package? Sabi niya, hindi ko maalala eh. Basta credit card ko siya. Sabi niya, anong products yung kinuha mo? Sabi niya, yung vitamins yata. Kasi yung friend ko yung namili nun eh. So sabi niya, nabenta mo na yung products mo? Sabi niya, hindi ako naka-attend ng trainings. Diba? Tapos tinatanong niya yung guest, ikaw ba, sasali ka? Tapos sabi nung guest, pag-isipan ko muna. Tapos sabi niya, sige, text mo na lang ako anong decision mo. Ay nako, sobra akong na high blood. Oh my God, sinayang mo yung laway ko. Sinayang mo yung oras ko. Diba? Tapos ganun lang yung closing mo. So at the end of the day, how could you convince your friend to join you, to take the risk, to, join you in your business? If feeling niya, ikaw mismo, hindi mo naman alam ano ba talaga itong ino-offer mo. So you really have to be an expert. Diba like what I always say, you cannot run a barbershop and not know, you cannot run a profitable barbershop and not know how to run a barbershop business. You cannot expect to succeed in a grocery business and not know how to run a grocery store. Diba? In the same way, you cannot succeed in Usana not knowing how to run Usana. Diba? So you really have to be an expert. So sasabihin ng ay, oh my God, effort pala yan. Oh my God, talagang pala yan? Aaralin mo dapat yan? Diba? Oh my God ka rin, ano bang negosyo ang hindi mo aaralin? Ano bang negosyo yung tititigan mo lang tapos biglang magbubunga na siya? Diba? You really have to be an expert. That's why if you can attend, this is what I tell new people, if you can attend like 2 to 3 trainings a day, lalo naman Zoom lang, do so. Para mabilis mo siyang ma-pick up. Para when your guest asks you, diba, anong content ng Sales Essentials, yung sagot mo 1 oras kasi na-memorize mo lahat ng ingredients. Hindi, joke lang. Diba? Hindi naman kailangan ganun ka-technical. Pero yung, alam mo yung dapat kahit papano, mukha namang alam mo yung business. Kahit sa simula, nagpapanggap ka lang. Minsan kahit magpanggap, hindi mo alam kasi talagang walang alam. Diba? So, kahit papano, dapat when you're talking to somebody, you should know what you're offering. Diba? You should be clear with your business offer. And lastly, the last C that you should be able to master when giving business presentations, not only in Usana, giving business presentations and being successful in sales, you really have to develop consistency. And when I say consistency, you really have to talk to people. And lots of people always ask us, mentor, in your case, gaano karami na ba ang presentahan mo? And ako, I remember first 3 years ko sa Usana. Well, iba na yung habits ko ngayon because I'm handling a team also. Pero when I was starting in Usana, lalo na nagko-commute ako everyday from QC to Makati, feeling ko luging-lugi ako pag wala akong 2 na presentahan ng Usana. So everyday, I really made it a habit, whether cold market yan, di ba? Harassment, basta makausap ko yung friend ko, makinig ka dito, makinig ka sa Usana. Diba? I presented to at least 2 people a day. And yung 2 people a day na yan, I did Usana Monday to Saturday, 6 days a week on my first 3 years. So compute mo yan. That's like 48 presentations. No, that's like 12 presentations a week. 48 presentations a month. 500 presentations a year. And that's like 1,500 presentations total on my first 3 years. Diba? Kaya maraming nagsasabi sa akin, Mentor Ryan, introvert ka ba talaga? Parang hindi ka naman mahiyain. Pero for me, diba, grabe naman, kung 1,000 times na akong nag-present, mahiyain pa rin ako. Diba? Yung hindi ko pa rin na-overcome, hindi pa rin ako marunong magsalita. Grabing low IQ ko na lang nun. Diba? So ganun din sa'yo. If you don't know how to talk, you don't know how to present, you don't know how to persuade people, all the more that you should force yourself to talk to people. And kung bago ka, and lalo ka, you should observe the 4x2x1 technique. 4x2x1 technique.
So ito, this is discipline. Hindi pwedeng bahala na pag may nag-guest. Bahala na pag may na-lock-in. Di ba? Bahala na pag nag-income this week. Walang ganong negosyo. Di ba? You don't open a restaurant and say, bahala na pag may kumain today. Bahala na kung may pambayad ako ng waiters ko. Bahala na kung may pambayad ako ng renta. Di ba? But believe it or not, in USANA, most of the distributors are like that. Bahala na kung mag-PPPS. Diba? So when I say 4x2x1 technique, what's this? Every week, dapat meron kang standard. What's 4x2x1? Every week, you should at least present to 4 people. You should invite at least 4 people in the business. Diba? And out of the 4, what's your goal? You should sell to at least 2 people. Sell to at least 2 people. And out of the 4, you should strive to convince at least 1 person to join you in your business. Diba? And as you keep doing the 4x2x1, gagaling ka talaga whether you like it or not. Pero ang problem, paano ka gagaling if you invite like 1 person a month? Paano mo ma-develop yung skill? Diba? Paano ka mag-goal director if you talk to like 2 people a month? 1 sponsor every 6 months. Diba? Auto order every 3 months. Diba? Good luck naman sa business mo. Nagsisimula ka pa lang, walang-wala ka ng consistency. Diba? And sabi nga nila, you have to realize the beginning of any business, the beginning of any venture, of any task is always the hardest. Pero you have to train yourself sa simula. You have to do the 4x2x1. If you're a part-timer, and if you're busy. But if you can talk to like 10 people a week, 20 people a week, better. But at the very least, if you're new in this business, you should be sponsoring 1 person per week, selling to 2 people per week, and presenting to at least 4 people per week. Hindi pwedeng bahala na. And as you do that, no, ito, looking back, itong picture that I started with kanina, this was taken during the first anniversary year ng USANA. So, sabi ng upline namin, si Mentor Mel Clarion, sabi namin, upline, paano ba talaga lalaki yung group namin? Parang, hindi talaga kami dumadami. Double effort na kami ni Mentor Raj. So, sabi niya, ang gawin nyo, pag may convention, dalhin nyo yung downlines nyo para ma-excite sila. So, kami naman, sige kami, promote. On the day of the convention, tatatlo yung downlines namin na umaten. Sabi namin, pambihira, 1 year na kami yung nag-USANA, 3 pa lang yung group namin. And, luckily, no, after 2 weeks, lahat sila nag-quit din. So, wala na naman kaming group after like 1 year. Pero ito naman, moving forward, when I look at the leaders, sabi ko, ang galing din, no, ng evolution ng downlines that we have. So, itong mga downlines na to, some of them were call center agents, some of them, yung mga taong wala-wala lang, alam mo yung trip-trip lang. Pero ito, when I look at the leaders that we have right now, ibang klase din. That's why in my NDO, no, if you guys attend my new distributors orientation, I really stress this out. If you really want to succeed, not only in USANA, in any business, in any venture, you really have to build your dream team. Diba? So, take for example, itong si Tita Heidi Gambol, na sa leftmost side, she's the Vice President of Banco de Oro. In last December, she retired. Or nag-file siya ng early retirement, 7 years ahead. And she's now full-time in USANA. Sabi ko, Tita, ba't ka nag-resign? Sabi niya, Mentor, para mag-full-time na ako sa USANA. Kasi sabi niya, nag-gold director siya part-time. Sabi niya, how much more, Mentor, if I give my 100% best in that business? And sabi ko, grabe, ito, Vice President ng bangko, hindi naman siya nahihiyang nag-networking siya. Diba? And ito sa tabi ni Mentor Raj, si Doc Cha, yung naka-printed dress in pink. Doc Cha is so smart, diba, from high school, dumiretso siya ng med school sa UP. So, winave na yung pre-med niya. So, nag-intermed program siya. After going to UP, she went to New York. So, nag-master siya in robotic surgery. So, she's an orthopedic surgeon sa Cardinal Santos. For 1 year na si Cha, ayaw na niya mag-practice sa doktor. Mas gusto na lang daw niya mag-USANA. Diba? And she also owns Nespresso. So, kung alam niyo yung Nespresso sa Rockwell, si Doc siya ang owner ng Nespresso. Siya at saka yung mom niya.
Di ba? Pero siya, hindi naman siya nahihiya na nagne-networking siya. Di ba? Yung nasa gitna namin si Tita Liena. Tita Liena is also one of our Ruby directors. Kaya lang ngayon, she's not so visible. Kasi Tita Liena owns her own traditional business. She owns her own burger franchising. So, di ba sa Manila, sikat ang Angel's Burger? Sa Cebu, walang masyadong Angel's Burger. Ang sikat doon, Nicey Burger. And who owns that? Tita Liena. So, si Tita Liena, before pandemic, her business was really booming. Parang she was netting mga 2 million a month na rin sa burgers niya. Pero when the pandemic hit, sobrang hirap na hirap siya kasi ang dami niyang employees, ayaw din niya mag-lay off ng tao. Pero si Tita Liena, even her, as a traditional person, traditional business person, sabi niya, mentor, sobrang ganda ng Yusana. Sobrang ganda ng Yusana. Sabi niya, if I were to start all over again, sana nag-Yusana na lang daw siya. Sana nag-networking na lang daw siya. Compared to traditional business, mas madali daw tong business na to. Di ba in Mentor Sheila, you know her, she gave the NDO kanina. She's an investigative journalist for GMA7. All of the people here in this picture, they're full-time in Yusana. Well, right now, except for Tita Liena. Diba? Kasi nag-aasikaso muna siya ng business, mga negosyo niya ngayong pandemic. Pero sabi ko, itong mga taong to, hindi naman to yung mga taong wala-wala lang. Diba? Pero sila, they were able to comprehend the beauty of network marketing. They don't find this jejemon at all. Ikaw lang naman yung nandidiri sa Yusana. Diba? Tapos you're hoping that you're gonna be able to convince other people. And this is so amazing, no? Dati wala kaming leaders, pero 2019, nakakatuwa. Sabi namin ni Mentor Raj, uy, punta nga tayo guys sa Singapore, KKB to hindi namin sila nilibre. May pera kami pero hindi kami ganun kayaman para magpa-travel ng 137 people. Diba? So, nagulat naman kami when we told our leaders to attend. 130 plus went with 117 ba? 137. Nakalimutan ko na yung exact figure. Pero sabi ko, grabe. Before, ang problema namin, saan kami kukuha ng downline? Saan kami kukuha ng leader? Diba? But after 9 years, we were able to build a formidable organization. Diba? So, ito pa. More than that, December 25, January 1, so, medyo na-frustrate kami kasi Christmas na Christmas, New Year na New Year, maraming mga tao nagtutulog-tulugan, parang nagsuslow down yung organization namin. So, bumaba yung income. Pero sabi ko, okay na ba yan? Bumaba yung income mo sa Bly, pero yan pa rin yung level. Diba? And sabi ko, that's really the most amazing thing about Yusana. Diba? Yung leveraged income, yung passive income, and sabi ko, grabe, we're very, very close na umabot ng at least mga $1 million every 18 months. So, $1 million every 18 months. So, sabi ko, it's really mind-blowing what this business could give, sa totoo lang. Right now, if you're new, di ba, you're running for PPPS, running for Rising Star, running for Director, or probably you're rebuilding your org. As much as you're excited sa new year, you want to succeed in the business. Pero what's stopping you? I'm guessing, no? Lalo na ang dami ko na rin namang taong katrabaho. What's stopping most people usually from succeeding in the business is yung prospecting, closing deals. Closing deals. Natututo naman sila mag-invite, but they don't know how to close deals. Diba? So, right now, sobrang genius ng nag-arrange ng training na to. Bagong pasok ng taon, this is already your topic. So, that's something that you should master. Diba? Stop telling yourself hindi ka magaling mag-close. Diba? Utak yan ng taong tamad. If you don't know how to close, so what? Learn how to close. Diba? Force yourself how to close. Diba? And that's the only way you succeed in business. And siguro I will end my training with a statistic. So, one time, I have a downline. She works for DTI and part siya ng licensing ng DTI. Sabi niya, Mentor Ryan, ang ganda pala ng stats sa Yusana. Sabi ko, what do you mean, tita, na maganda ang statistics sa Yusana? Sabi niya, kasi mentor, kung compare mo yung traditional business, parang mas okay ang Yusana. Sabi ko, what do you mean, tita, by statistics? Sabi niya, for every 100 business applicants daw in traditional business, yung nag-a-apply ng business name, after 1 year, out of 100 na nag-apply last year, ang nag-renew lang after 1 year
20. 15 to 20. So meaning to say, after 1 year, 80 nang nag-apply, wala na, hindi na sila nag-renew, na bankrupt na, lugi na. Di ba? And sabi niya, on the third year, out of the 20 na nag-renew on the first year, on the third year, ang nagre-renew na lang daw, 1 or 0. 1 or 0. So when we talk about traditional business, the success rate is about 0 to 1%. 0 to 1%. Ngayon, if you're new to network marketing, you cannot help but, alam mo yon, hear comments from people. And ikaw, nadadown ka naman. Di ba sasabihin ng friends mo, naku, ang daming nag-join dyan, ang dami namang sumasali sa network marketing, wala namang nangyayari. Nang-hype-hype lang kayo ng tao, hindi naman sila nagiging successful. Pero for me, totoo naman, marami naman talagang nag-join ng Usana, hindi nagiging successful. Pero for me, before you say that statement, what about traditional business? Sa traditional business, 1 or 0 ang nagsasucceed for every 100. Diba? At least sa Usana, even though you're struggling, you have a team. You're part of a community, you're being supplied with trainings. You're struggling, pero siguro sa auto-order, pa 100 points, 100 points. Diba? 300 points. Siguro your problem is 20,000, 30,000 capital, 40,000. Pero when you talk about traditional business, that's like hundreds of thousands of pesos, millions of pesos. Ikaw, you're learning how to do business, the art of closing deals, the art of sales, the art of persuading people, building your team on a small scale. Pero yung possible na kitain mo dito, million. Diba? So for me, lalo na it's the start of the year, you already started in Usana. So rather than be 50-50 about it, not be too sure kung ipopursue mo to, for me, you already started, ayusin mo na yung trabaho mo, wag na yung try-try lang. Wag na yung ugaling, let's see kung may mangyari. Diba? Kasi yung attitude na yan, bulok. Diba? Pag ganyan ang ugali, kahit saan opportunity ilagay, it's not Usana na mali, it's your attitude. Diba? So ayusin mo yung attitude mo, learn how to close deals, observe the 4x2x1 technique, and really force yourself to hit your really goals. And lastly, tonight, you really have to thank sila Mentor Nina, sila Coach Jello, and the rest of your coaches, sila Coach Shan in this team. Kasi makikita mo talaga sila yung initiative nila to be arranging training such as this. Pwede naman, tomorrow na tayong mag-training, may tsingkitan naman bukas. Bahala na yung mga downlines. Diba? That's not their mindset. Their mindset is, what do my downlines need? How can I support them? So if you're part of a team like this, you're very, very lucky. Diba? Maximize nyo. Alright? So sabi ni Mentor Nina, 10 minutes lang ako, pero napahaba. So anyway, thank you for having me. Again, Happy New Year everyone, and I'll see you tomorrow sa training with Mentor Chinkitan. See you guys! And so, thank you so much, Mentor Ryan. Thank you, Mentor. Yan. So, thank you so much, Mentor Ryan. So, ayun guys, so grabe, what's amazing talaga, every time I hear Mentor Ryan talk to our team is that palaging merong bagong natututunan. Okay, so, alam mo yun, right now, sa 6 months na stay ko dito sa Usana, palagi talaga, every time na si Mentor Ryan nagtotalk, palagi ako may nakukuhang bagong values, bagong lessons about the business. Okay, so right now guys, proceed tayo, So actually, sulit na tong training na to. Actually, sabog na to on na training na to. So right now, we will proceed to the last 3 tips na mabibigay sa atin nila Mentor Nina Gregorio and Mentor Angelo Lahora. So ayan guys, for closing to guys. So ayan, wait lang, spotlight ko si Mentor. So ayan. Alright, so and Mentor, going back to you guys. So ayan, sino mo una sa inyo, Mentor Nina? Okay, so sino mo una? I think ako na lang kasi since kanya si Mentor Nina una. So siguro ang 3 tips na mabibigay, ang pinakauna dyan is of course just like yung kaya na pa binabagit is like increase talaga belief level Kasi dyan nagbo-boil down lahat the rest of the skills. Kasi imagine na at the end of the day, you can really master, you can really memorize all the scripts. Pero kung yung scripts na yan, kung hindi talaga nanggagaling, hindi talaga nanggaling sa puso mo, hindi talaga like pinangagalingan talaga yan, is either parang nagda-doubt ka pa, okay, so wala siyang kalaman-laman.
Okay? So, it's all about the belief level eh. Okay, so of course, syempre, just like, how do you increase the belief level? By attending trainings, yung mga ganong sharing ni Mentor Ryan, papatas ang belief level yun, di ba? Kahit ako, kumbaga, I really see the bigger picture of this industry eh. Di ba? Imagine ganon talaga siya kalaki, like comparing sa iba talaga, di ba? And pangalawa, ang pinaka-tip ko rin talaga is to really kung right now siguro, medyo nag-ano ka pa, nagsa-struggle ka pa sa so closing medyo natatakot ka pa, is always always challenge yourself. Okay, challenge yourself na every time siguro parang lalo kung walang available talaga na coaches, okay, you can really try challenge yourself to close the deal din. How kumbaga, basically, ayun siya, pero kumbaga, ayun nga, although we have to maximize the coaches, ganyan, in terms of closing, at some point, you have to challenge yourself and every day yan. Okay, kumbaga, every day, you have to improve, every day, you have to really practice your skill, okay? So, doon talaga na application talaga, doon nagbo-boil down that. Kasi sabi nga, an information without a purpose is useless. So, you can really attend all trainings and at the end of the day, if you're going to do nothing about it, wala mangyari talaga. Okay? So, kumbaga, the best time to act is yung when the idea is hot and yung emotion natin is very heightened. Di ba? Yan ang best time to act because that's when you develop discipline. Okay? Kumbaga, every time you hear training, apply mo agad. Believe me, small disciplines yan. And kumbaga, yung bigger goals, it starts from small disciplines talaga. At siguro yung pangatlong tip ko na lang, I think ang pinaka mabibigay ko talaga sa inyo is lang din talaga. Of course, consistency. Okay, consistency na. Of course, hindi lang kasi sa closing yan eh. Kumbaga, like ma-apply mo talaga yun sa lahat in terms of inviting, in terms of retailing, in terms of really developing yourself day in, day out. Okay? Kasi for you to be able to really help a person, okay, you should help yourself first. Okay? So, consistent talaga day in, day out, learn your things, consistent, doing all the necessary activities na kailangan mo para ma-build yung organization mo ng tama. Okay? So, I think that's it. Belief level, application, and consistency talaga. Kasi kung hindi tayo consistent, believe me, lahat talaga medyo matatagalan ng progress. Okay? So, more than the goal, pinaka-important is yung activities na ginagawa mo right now. Okay? So, basically, I think yun siya sa akin. And how about sa'yo, Mentor Nina? Yan. Okay. So, I totally agree, Coach Jello, sa mga sinabi mo. So, siguro akin, yung 3 tips ko, first tip would be, before you'd be able to have your pay-in or makapagpa-pay-in ng ibang tao, kailangan ikaw muna pay-in ka sa sarili mo. Okay? Kailangan yung sarili mo muna yung una mong pa-pay-inin sa'yo sana. Right? Kasi kung hindi mo pinapaniwalaan yung mga sasabihin mo, how could you expect other people to believe in what you're saying? So, very important talaga. Dapat you have that, yun nga, belief, no? And at the same time, ikaw mismo, pain ka sa mga sinasabi mo, pinapaniwalaan mo kasi nafe-feel siya ng guest. Okay? Kapag ikaw mismo, medyo may doubt ka pa sa mga sinasabi mo, nafe-feel niya. Or kapag nafe-feel din ng guest mo yung conviction mo sa lahat ng sinasabi mo. Alright? So, kasi very important yung trust ng guest natin eh. Kaya sila magsa-start sa business. And then, second siguro is to, yun nga, sabi nila, strive for progress, not perfection. Right? So, wala dito na sobrang galing mag-closing overnight. Like, after this talk show, after this training, hindi naman yung pagkagising mo bukas, pag nag-closing ka, perfect na agad yung closing mo eh. It will really take time. Pero kailangan, you see to it that you are growing and you have progress. Okay? Ibig sabihin, nag-i-improve ka into your closing. So, bakit ngayon feeling natin ang galing nila Mentor Ryan, ang galing ni Coach Jello, ang galing ni Coach Sean mag-close, ang galing ni Mentor Nina mag-close? It's because ang dami naming nakausap. Okay? Na yun yung nag-contribute, kaya na-improve yung closing namin. So, it will really take time. Diba? And siguro lastly is to take initiative to really learn how to close. You should be intentional. Okay? Kasi I'm sure alam nyo na yung concept eh. So, kailangan mo na lang siyang i-apply. And not all the time, lahat ng mga closing techniques mapoprovide ng mga coaches or mentors. So, kailangan ikaw din mismo, you take initiative to learn it. We have a lot of sources kung ano yung mga pwede nating gamitin, di ba? Mga resources natin, mga trainings, not only yung mga provide ng mga mentors and coaches, pero ikaw mismo, I'm sure marami kang mahanap
online sa Usana or sa mga group ninyo kung ano bang mga pinopost diyan, 'di ba? So yun, and you can ask people din, 'di ba? Be proactive in learning how to close. If there's someone na parang ikaw mismo sobrang na-amaze ka kasi ang galing niya mag-close, tanong mo sa kanya, 'di ba? This is not the time para mahiya tayo, okay? Kasi we are business persons nga eh. So kailangan ito yung time na talaga mag-step up ka and be proactive, be intentional to learn how to close. And after that, for sure mag-grow ka and gagaling ka talaga in terms of closing. So, yun lang. Again, I want to congratulate everyone na nandito ngayon. Kasi Sunday ngayon, pwedeng nagpapahinga ka dapat, pwedeng nagde-Netflix ka, but you're here to learn about how to close, diba? To know about the mindset. So, na-bonus pa, diba? May bonus pa na training with Mentor Ryan. Hindi niya yun alam, okay? So, congratulations for being here and let's keep that kind of attitude all throughout the year.